día, pueblo de Dios. God bless you richly and abundantly this morning. Dios bendicionado ricamente y abundantemente a mainta. Aren't you glad that you are in the house of the Lord this morning? Bueno, está contento que você está em casa e Deus a There mainta. is no other place to be. Não tem outro lugar que nos portar. This is the place. Esse aqui tem lugar. Because here Pastor, aqui não. we hear the word of God. Nos escuta, nos It's the atende a palavra de presence of Deus. God. É de presença de Deus. And there are miracles going to happen this morning. E tem milagre não que também passa I a really mainta. feel it in my spirit Me está sentindo em meu espírito. that what God started on Friday, Com o que Deus a começado de viernes. He's going to continue E também continuar. this morning, A mainta. tonight, A noite. this week, É weekend this aqui. year. É semana que há There's a aqui. change, shift taking place. Tem cambio tomando lugar. Some people got direction Friday. Tem gente que não há direção de Some viernes. people got confirmation. Tem gente que não há confirmação. Some people got delivered. Tem gente que há liberação. Some people got healed. Tem gente que há So sanação. are you here this morning Bota aqui não é mainda. with a heart with expectations? Com coração de expectativa. Are you here this morning Bota aqui não é mainda. to lay down your life, Para pôr a vida abaixo. to surrender it all Para entregar turcos. for a new beginning? Para começo novo. But we have to do one thing. Pero nós temos que fazer algo. We have to repent. Nós temos que repetir. We have to ask forgiveness for the things that are not right in our lives. Nós temos que pedir perdão por coisas que não tá bom de nossa vida. We have to do that. Nós temos que fazer isso. But there is a promise. Pero tem promessa. God says when we do that, Deus está dizendo, ora nós fazemos isso. He's going to come. Ele também vem. He's going to come with His love. Ele também vem com seu He's amor. going to come with His grace. Ele também vem com He's sua going to come graça. with His mercy. Ele também vem com sua misericórdia. And if we read the Bible, E se nós lemos a palavra, wherever Jesus was, onde com Jesus cana, something happened. algo tá passa. Something happened. Algo tá passa. So Jesus cannot be here this morning, Que men Jesus não porta que não. and we can go home the same as we E came nós in. também casa mesmo forma que nós So também. let us prepare our hearts. Assim é talaga nos prepara nos Lift up your hands. Alça a mão. Open up your hearts this Abre o morning. coração ao ema. Also for those online. Também está na linha. God is everywhere, omnipresent. Deus está tur caminho. So this morning, Father, we give you all the praise. Tata o ema ainda nós donamos ture alabanza. We give you all the honor. Ture honra. You are Yahweh. Bota You are the Yahweh. sovereign Lord. Bota é Deus You are the soberano. great I am. Bota é gran There is amizade. no other Não God. tem outro You Deus. alone are holy. A vosotras You santo. alone are worthy. A vosotras digno. Father, we magnify your name this Tata, morning. nós magnificamos We o lift nome ao up the ema name ainda. of Jesus. Nós alça em We nome de proclaim the Jesus. name of Nós Jesus está for this proclamando em nome service de Jesus esse because there is aqui. power in the name of Nós só tem Jesus. poder no We nome call de on the Jesus. blood of Jesus this Nós morning. chamamos o sangue de Jesus. Father, cover us with the blood of Jesus. Tata, cubre-nos com o sangue. Make us holy as you are holy. Hace-nos santo, Help us, Spirit of santo. God. Ajuda-nos, Espírito de Deus. As Jesus was obedient to the Father, Maneira que Jesus estava help obediente us na be Tata. obedient to Ajuda-nos you. a obediente na abo. We are a Christ-centered church. Nós está uma igreja sem Cristo So we céntrico. welcome the Father. Assim então nós se chama We bom welcome menino the Tata. Son. E eu. And we welcome the Holy E nós se Spirit. chama bom menino Espírito And we Santo. ask you, Spirit of God, E nós te pedimos Espírito de Deus. manifest the Father this morning. Manifesta Tata. Manifest Christ this morning. Manifesta Cristo. Manifest yourself this morning. Manifesta bom mesa. Let this be a time A time of revival, tempo de a time avivamento, of transformation, tempo de a time of transformação, deliverance and healing, tempo de transformação a e time of sanação, wonders. tempo de señales, Signs. milagres. In the name of Jesus, Em nome de Jesus. Father, have your way with us this morning. Tata, hasi po voluntad Have your way ang with the mainda worship team, Lord God. grupo de adoração. Have your way with the word this morning, Hasi Lord po God. voluntad ang palavra. Father, we pray that you will release a new anointing in this place Tata, nossa ora ko bolo los un show novo de lugar as we aqui. worship you, Segundo que nós está as we adorando. are giving you the best that we can give this morning, Segundo que nós adoramos é melhor que not nós holding adoramos. back this morning, Aguantando nada but atrás. give you the best. Pero donamos Surrender it all to you this morning. entregando turcos. Father, we ask you to move. Tata, nós te pedimos Touch para your mover. people. Touch o pueblo. Help them arise, Lord God, and shine. Ayuda ng
vida y brilla. In the powerful name of Jesus. En el nombre This poderoso de service is Jesús. yours. E servisce a People of God, vida open up your mouth this morning. Si potestima Dios, abre vo boca, Open up your mouth. Lift up your hands. Let Him know that you are here. Let them know that you want to be here. You have chosen to be here this morning. So participate in the worship. Participate in the service. In the powerful name of Jesus. We bless the Church of God. We bless GSCC this morning. This is a house of worship. This is a house of prayer. And this is a house where Christ Jesus is center. Can I hear an amen, people of God? In Jesus' name. Hallelujah. Good morning, bon dia, bon dia. Are we ready to worship the Lord this morning? Nos taclapa a adorar, Señor, o emainta? I can hear you. Mi no po escuchamos. Nos taclapa a adorar. Are we ready? All right. Woo. Come on, let me see those hands. Let me walk your mala. Clap, 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 clap. Oh. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generations to generations, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, let's sing. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yeah. Woo. Yes, you are. Yes, you are. Come on, let me sing together. Lord, you're good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are so good. Lord, you are good So and your good. mercy endureth forever. One more time, let me hear you. Lord, you're good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People, People from every nation and tongue, from generations to generations, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. come on, let's sing one more time. We worship you. Sing hallelujah. Hallelujah.
Lord, you're good. Lord, you are good and your mercy. Harder, harder, Lord, you're good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generations to generations, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on and say it one more time. We worship you. Sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, let me hear one more time. We worship you. We worship you. Harder, harder, harder. Hallelujah, we worship you. Sing one more time. We worship you. For who you are, who you are, who you are good. Hallelujah. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship for who you are. Come on, let me hear it one more time for Jesus. We worship. Hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. Who you are. You are good. Hallelujah. Make some noise for Jesus. Hasibotsincha pa Jesus sa mainta. Hallelujah. Aleluya. Bom dia, Romana precioso. Good morning, brothers. O salmo que me tem para compartilhar com você hoje The é Salmo psalm that I 19. have to share with you guys is Psalm 19. Esta é uma revelação perfeita do Senhor. It's a perfect revelation from Dale Jesus, sa from the nome Lord. de Tata e And I'm going to Espírito read it in the Santo. name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. O cielo não dá conta da glória de Deus. E o firmamento está proclamar é obra de sua mão. Dia está emitir palavra na outro dia. E noite está revelar conhecimento na outra noite. Não tem ni papiamento ni idioma caminda, nem voz não está bordo tendi. Nan linha está sali vai riba gente inteira. E nan palavra nan tem a finan di mundo. De nan el alanta un tempo solo. Qual está mescos com brojidão, que está sali for de su camper, está regocijando maneira um campeão, glá pa corre careta. Su salida está for de nan extremo de cielo nan, e su giram tem a outro extremo. E não tem nada, que está queda escondido para su calor. El ley del Señor está perfecto. Esta restaura alma. El testimonio del Señor está fiel. Esta hace gente simple vida sabí. Precepto del Señor está correcto. Nanta alegra corazón. El mandamento del Señor está puro. Nanta ilumina huevo. El temor del Señor está limpio. Esta permanece para siempre. El juicio del Señor está verdadero. Nantur está completamente justo. Nada más deseable que oro. Sí, más que hopi oro fini. También más dulce que miel y gotanan de panal de miel. Además, para medio de nan, o servidor está que despertar. Y obediencia nanan está 13 gran recompensa con él. ¿Quién por discernir su meser ornan? Limpiame de mi picana escondí. También guarda vos servidor
papicana di arroganza non la ganantin dominio riba mi. E ora ei l'omita perfecto y l'omita libre de transgresión grande. Laga e palabra de mi boca y en meditación de mi corazón está aceptable de mi vista. Oh Señor, mi barranca y mi redentor. Aleluya. Danke, Señor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you por tu presencia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. You are welcome here, Holy Spirit. Buta bombiniki ng Espiritu Santo. Do your will in the midst of us as ibo voluntad memerinos. In the name of Jesus. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory and creation now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Yes, you did. The sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Ain't nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. This is the moment to open up your mouth and worship the Lord. Sa este momento para abrir tu boca y adorar al Señor. Basta su presencia está en el casa. His presence is here. And He wants to manifest Himself in your life. Él quiere manifestar su mente en tu vida. Aleluya. Morto, no por acaba con Él. That could not beat Him, could not win. El atlanta de 23 días, He rose upon the third day. And He's alive. He's alive. And the people, He's alive. Hallelujah. Death could not hold you. To feel torn before you. To silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring.
praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. And you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, Yours Lord. is the kingdom. Yours is the glory, Lord. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Come on, let me sing it again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. You know there is healing in the name of Jesus. Basta ko din sa nasyon ng nombre de Jesus. You know that there is power in the name of Jesus. Tem poder em nome de Jesus. That at the name of Jesus, every demon has to flee. Kung em nome de Jesus, demônio não tem kuhui. In the name of Jesus, because His name is above all name. His name is Jesus. There is power in the name of Jesus. Jesus, 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 Jesus. It's Jesus. There is no other name. No tengo otro nombre más
Reconozco el nombre de Jesús. Amen. Yes. Es Yes. Jesus. Turcos of nada. Amen. Yes. Hallelujah. 'Cause worthy is your name, Sí, Señor. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Let me sing it. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. 'Cause worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Lord. Your name is so worthy. Jesus, Jesus, Jesus. You are worthy to be praised. You are worthy to be adored. Oh, you are worthy, Lord. Worthy, 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 worthy as the Lamb, worthy as the Lamb, who was slain for us, Lord. He was slain for us. Hallelujah. So be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. Come on. You alone deserve our praise. You're the name above all names. So be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, hey, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Yes, exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. He's the name above all names. Name above all names. Name above all names. Name above all names. You're worthy, oh Lord. Worthy is your name, Jesus.
you deserve the praise. Worthy is your name. Come on, let me hear you. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. One more time, people. Worthy is your name, Open up your mouth. Jesus. Worship the King of Kings. You deserve the Worship the praise. Lord of Lords. Worthy is your name. Adore Him this morning. Worthy is your Adore Him this morning. Adore ao Emainta. Give Him your best. Do nebo mejor. The best you have this morning. E mejor que botinha ao Because Emainta. He gave His best. Paso ela do na su mejor. And He said, it is finished. E ela disse tá cumpli. Let's worship Him. Pang adore. The praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Jesus, you are worthy. Sí, Señor, bota digno. You are holy. Bota santo. We worship you this morning, Basta adoraba ao Emainta. surrendering it all. Entregar turcos. As you surrender it all on the cross. Maneira abo a entregar turcos na cruz. Father, this morning, Tata ao Emainta. we choose Nós está escorrer to worship you. para adorá-lo. We choose Nós está escorrer to stretch ourselves para stretch nos mês. and to give you the best. E para donar-lo é melhor. Ask you to help us. Nós está pedindo ajuda a nós. Even Holy Spirit, in the process of worshiping, Hasta Espírito Santo tem o processo de you are adoração. worthy. Bota digno. You are holy. Bota santo. Have your way. Hasi bo voluntad. Have your way this Hasi bo morning. voluntad ao Emainta. In the powerful name of Tem o Jesus. nome poderoso de Touch Jesus. every life in this place. Touch tur vida em lugar Touch aqui. every life Touch tur who vida. are online. Kutawak nos via linha. That we know Nossa. and we know Nossa. that God is in control this morning. Que Deus está em controle ao Emainta. You are in control in every situation, Bota em controle de tua situação. in every family. De tua família. Know Sa that God que Deus is in está control. em controle. Let's open up our mouth Laga nos abre and nos shout boca this morning. e grita ao Let's Emainta. open up our mouth Laga nos abre and give Him nos praise boca this e dê morning. alabanza Let's ao lift up Emainta. our hands. Laga nos Let's alza jump. nas manos. Let's Laga dance. nos pula, laga Let's nos make a dança. noise for Christ Laga assim Jesus de sorte because para He's Jesus. alive. Pastor, está And He vivo. is here. E está aqui não. Don't go home the same as you came Não vai in. casa, é mesmo forma que vai dentro. Hallelujah. Good morning. Bom dia. Good morning, church. Bom dia, Good igreja. morning, people of God. Bom dia, pueblo de Aren't you Deus. glad that you are here? Bueno, está contento que você There está is aqui, no better place. não tem melhor lugar. Glory to God. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. Let's give Him a big clap offer this morning. Dando forte aplauso ao Emainta. One they will hear in North. One that they will hear in San Nicolas. La canang escuchete na norte de San Nicolás. But more, one más, that the enemy will hear. que o inimigo também escucha. So, Assim está. this morning, A Emainta. are you ready Bota claro. to be transformed, Para guardo transformar. to be imparted? Para guardo impartir. Yes, thank you. Amém. That was a wrong word. Palavra, não? I'm sorry. We have some announcements. Assim, algum anúncio. Welcome all those online. Bom menina, tu estão com a nossa Please linha. keep sharing this service
Por favor, sigue compartir. Because esse we bicho know- aqui, pastor nossa. because we know that it will reach people. Elo llega na gente, nang elo alcança gente. Some of you right here Algum de vós que não, have seen our online service first, awak prome no serviço na linha. and then you decided to come. E depois pode So seguir. keep sharing. Sigue compartir. Si ustedes necesitas traducción en español, levantas tu mano. No? Okay. Is there anybody who is new for the very, very first time in the house this morning? Tem gente aqui na cota novo, de casa Deus o For the mainta, very first time? pe prome viaja. Okay. Oh, yes, I see somebody with white glasses. Minha gente com I believe he is glass new. blanco. Queremos tá novo. Join us for our early morning prayers from Monday to Saturday from Uni- 4:30 till 6 o'clock. Único nos na matutino nang nos oração de mainta de luna para sábado de 4:30 para 6 horas. Also, our weekly hour of power. Também nos jaran zona de hora de poder. It's not called hour of power for nothing. E não tá chama hora de poder para nada. We believe that what God is doing in the Sunday services, Nós tá querendo com o que Deus está haciendo arriba já domingo, He continues in the morning prayers. e tá continuar com nang den mainta nang He oração. continues also in the weekly hour of power from 7 till 9. E tá seguir também den jaran zona de hora de poder de setor para nuevor. We have some special dates for this month. Nós tem algum dia nang especial para luna aqui. There is a meeting this Tuesday, 8 till 9, for the Kingdom Man Rising of the House. Já março war nós tem nossa reunião de oração para gente homem nan de casa. I saw most of the women of the house clap their hands. Minha wak solamente of maioria tawa ta gente mulher de Are casa. there any Kingdom Men rising in the house? Tem algum gente homem de reino de casa? Hallelujah. Hallelujah. It starts with us. Eta começar com God nós. has called Adam first. Deus a chama Adam. So we have a prome. special calling. Deus nos tem chamado We have to especial. take the lead. Nos tem costuma But we have to be teachable. Pero nos está ensinável We have também. to come Nos tem que bem. where we can build on our foundation. Onde que nós para construir ani arriba nos fundamento. So, men of the house, Homem nan de Deus. please Por join favor. us this Tuesday. Bem e único nos já março. Evangelism continues with Brother Jorge Evangelismo tá continuar com nosso irmão Jorge. every Saturday Tour já sabra at 4 o'clock. 4 horas. So you can call him, let him know that you are going with him this Saturday, coming Saturday. E lagi saco bota bai com ele e já sabra aqui. Marriage in Excellence Matrimônio de excelência. started last week Tuesday. A começar semana passada março. It will continue. E lo continua. So you are married for some couple of years Desboso nanta casar para algum tempo. and you never had ano, this teaching. E nunca botava tem ensinança aqui. Me and my wife, we can recommend it. A mim e minha casa nos por recomendar It is essa aqui. powerful. Está poderoso. If you're thinking of getting married, Se bota pensar de casa, go join. please, Ask único mês nelas Pastor aqui. Frank about it. Punta Pastor Frank. Even DJ. if you're single yet, Hasta se bota solteiro ainda. it is good teaching Esta bom to know ensinança. Passar. what God wants you to look for in a man or in a woman. Que Deus quer para abo walk of busca So de it's gente good mulher for of gente homem. everybody. And man too, of course. E gente homem também, claro. Hallelujah. Está bom para toda gente. Hallelujah. We have on the 18th of April, Nós temos arriba 18 de abril. our sister Chantal Huybrechts coming to Aruba. Nosso irmã Chantal She's Huybrecht gonna também give a Aruba. concert Está vindo para in Odres concerto. Nuevo. Em Odres Nuevo. So she did a mini concert last year. Do you remember? Ela hace Who was mini here? concerto ano passado. Quem estava aqui na? So it's going to be powerful. There are some tickets available. Tem tickets nang available. Please don't wait for the last minute. Please, no guarda arriba o último tempo. Okay, if you need tickets, you can approach Sister Judy Beth. Se vamos ter de ticket, vou por acercar o manjuri bet. I believe I saw them online for 65 Amen. gallons. Sorry?
I saw them online for 65 gallons. May awak nang pa 65 florin. So if Sister Judy Beth says it's 75, Si Roman Juribet bisa ta 65. Ay, no. don't miss out tonight. No perda a noite. We have a special service tonight. Nós temos serviço especial a noite. Praise and worship. Alabanza e And adoração. testimonies. E testemunho. Não. I want to hear A mim quer escuta what God has done Friday. lo que Deus hace de bierna. Friday was awesome. De bierna tá poderoso. Pastor is going to say something about it, but I Pastor lo believe bisa algo de sei, pero me I believe that we will hear testimonies about Friday Nós already. lo escuta testemunho na de The- bierna. I don't have words Me não tem palavra to describe para descrever the presence of God, a presença de the Deus. presence of the Holy A Spirit, presença de the Espírito glory Santo. of God. A glória de Deus. So don't miss out tonight. Não perde a It's going to be noite. special. É também especial. And I even believe E hasta me quer. if you come, Se bobin, you will receive. bolou receber. I remember one praise and worship, Me acorda alabança e adoração. and I was hearing a testimony of somebody, E me estava a escutar and I testemunho felt de gente. gratitude in my heart. Me senti gratitude em meu coração. Even myself having pain from in my neck for a couple of months. Hasta me estava tendo dolor de minha neck por par de luna acaba. But just because I was glad and happy for that person, for that brother and sister, Pero diz pessoa me estava contento para a pessoa aí. hearing their testimony, De escuta no testemunho. I left this place. Me alaga lugar aqui. Ask my wife. Ponto me casa. No more pain. Me não tem mais And it dolor. didn't came back also. E não havia mais That's tampouco. the glory of God. Essa é a glória That's de the Deus. presence of Essa é a God. presença de Deus. But we need to come. Pero nós temos que We vir. need to come to the house of God Nós temos que vir a casa to de Deus. experience that, Para to experienciar receive isso aqui, that, para receber to isso open aqui. up and give Him the praise and glory. Para abrir nos boca e dar alabança So don't e miss out adoração. tonight. Você não perde a noite. God has a lot of things for us, Deus tem roupas para nós. individual, Individual, but also as a church, pero também como also igreja. as a family, Também como for família. our families. Para nós, família. So Não. bring somebody also tonight. Nós trazemos gente também a noite. Amen. Amém. So as we get ready for the offering this morning, Segundo nós estamos preparados para a ofrenda de manhã, I ask the ushers to come to the front. me pedi o Gernan para não por please passa adiante. Tithes, offerings, and first fruits. Diezmo, ofrenda e primícia. We can read about them from the beginning Nos por lesa de não for de princípio. of Genesis De Gênesis. throughout the Bible. Dor de inteira é palavra de God Deus. is asking us to be obedient. Deus está pedindo a nós para nós In ser our giving. obediente. De nos donamento. So this morning, Percebe manhã? as we pray, Segundo nossa oração. maybe we can stand up this morning, please. Porta-nos por lanta para o The manhã, reverence por of favor. God. Na reverência, para reverência a Deus. And with a grateful heart, E com coração what de He has gratitud. given you, Para lo que this Deus ha week. donado esse man aqui. but more what He has promised you to give you Pero this week más ahead. para lo que ela permitiu para donar esse mango também. So God is looking at our hearts. Deus está wak nos coração. He wants to see obedience. É que wak obediência. I was talking to a sister last week, Me estava papiando com romang semana passada. and I noticed she got a new car, Me awak ela haya auto novo. and it wasn't planned. E eu não estava a planear. But I know Pero me sa, that she's a sister that always gives, que é romang ko sempre dona. faithful in giving. Fielmente de seu donamento. And what did God do? E que Deus faz? Open up door for her Ela abre porta na so she can buy a new car. para por comprar auto novo. It's a material thing, É costo material. but God knows what we need. Pero Deus sabe que nós temos. But He looks at our hearts É wak nos coração. and asks for obedience. E é puntra para obediência. So Father, this morning, Tata e mainta. as we bring ourselves Segundo nos before your throne of mercy and delante grace, do trono de graça. help us through your Spirit Ajuda-nos dor de vosso espírito. to be obedient to your word, Para estar obediente na boa to be palavra. obedient to the giving, Lord God. Para estar obediente de nos donamento. Father, we proclaim this morning Tata nos está proclamando over your church, riba boa igreja. over every family, Riba cada família. they will have no lack Não tem falta in the de mighty nada. name of Jesus. Em nome poderoso de Father, I Jesus. pray
Tata, mita In the name of Jesus, Ding nombre de that we will Jesus. grow in our obedience. Nos lo crece de nos We will grow in our obediencia. giving. Nos lo crece We de will nos grow in donamento. our tithing, Lord Nos lo God, in our crece first fruits, de nos diezmo y nos giving you primicia. all the glory and honor. Donando boture gloria y Thanking you honra. for all the promises that you want to give. Donando bodanke This pature morning promesa we ng kubo bless your kaduna. people Ave mainta in nos their bendición giving, ang Lord pueblo God. din ang donamento. Those who cannot give, Están con Father, perdona. we ask you to provide in a supernatural way for them. Tata, nos pediu para prover de uma maneira sobrenatural In para the nós. mighty name of Em Jesus. nome poderoso Father, de as you did Jesus. for this sister buying a new car, Maneco bacia per man. Father, we comprar pray auto for novo. our brothers and sisters Nós está ora para nossa irmã. that you will open doors this week Quando ang bolo abre porta for your esse glory man, aqui para bo and for your glória honor. e para bo honra. In the mighty name of Em Jesus, nome we poderoso de bless Jesus. the giving this morning, Lord Nos está God, in Jesus' bendicionar e name. donamento ao You irmã can come to the em nome front poderoso de Jesus. Você por with bem dilante, joy and com gladness. gozo e tá contento por agradecimento. Glory to God. Hallelujah. Come on, let's give Jesus a big applause. Trying to do too much at the same time. Glory to God. God is good. So are we all okay in Jesus? Nos surto okay na den Jesus awe. I don't hear you. Nos unta tendebo. Are you happy in Jesus or not? Bota contento den Jesus si Amen. of no. Amen. Indeed, we had a powerful time during revival and the Lord's Supper last Friday. Hemos ai Deus, vou me dar espanhol também. Uh-huh. Nós tivemos bom tempo. A viernes à noite, den nos Santa Cena e depois é revival. Yeah, Estava it was tremendo. Deus deu uma palavra. Estava hobby bom. We heard a word, glory, and that was it. Boom. Nós atendemos palavra glória e aceitate. Aceitate é galante That movechão. ignited everything. Esse é galante movechão. Glory to God. Ela Okay. acende candela. Before going into the Word of God, Prometo nos renta den a palavra de we want to Deus. sing for Muñeca. Is she here? Yes. Nós que there canta she para is. muñeca. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Muñeca. Happy birthday to you. Beep, 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 beep. Hoera! May God bless Lang zal you. zij leven. Okay. In de glorie van God. In the Gloria. Anyway, may God bless you Que Deus richly. bendicionado ricamente. And we thank God for your life, E for nós damos a everything you're Deus doing for danke Him. para a vida e turcos que botasse pé. In Jesus' name. Em nome de Jesus. And who else is celebrating birthday today? Quem mais está Eric? celebrando Not- um not you? cumpleaños Okay. awe? Nós Anyway. temos Angela, casada de Julio, também casada That ayer. was yesterday, right? Brother Glenn also that Anto celebrated Roman yesterday. Glenn também casada de nosso irmã Irene. preciosa Irene. God is good. All Deus right. está bom, amém? So I want to encourage you about the who. Oh, no, say outro si Maruma. Bueno, anda ka na anticipado. Otro si man. And then next week we will pray for those of April. Outro semana nós está hora pestang de abril. Yes. Quando cumples? Mañana. Mañana. Makere otro si man. Ah, mañana. Well, Eso, felicitaciones. de ahora acaba. Felicitaciones. Gloria a Dios. La quinceañera. Mañana 16. Sweet 16. Well, see. Anyway, we just want to encourage you on the tickets for the Chantal concert. Nós que encorajamos para vocês comprar vosso ticket para junto nos vai ao concerto de Chantal.
She has a heart of worship. Tem coração de I adoradora. have no doubts that she's going to do a good job for Me não Jesus. tenho dúvida que o seu trabalho que trabalha assim para Deus vai estar sumamente bom. The venue, of course, it's going to be, I guess, in Aruba right now, the best venue. Na agora aqui onde nanta vai ter na Aruba, me quer dizer tem melhor lugar para ter nele na Okay. igreja de Odres Nuevos. So we highly encourage you Que me nos to be está part. encorajar vosso para van junto e forma parte para Look encorajar for your Chantal tickets também. and time, Busca o ticket dan se que nós rumamos é Juribet, tanta para panawabo mi. right? So we can all go together as a group. Nós rumamos preciosa Juribet pestan que nós não Praise God. conhece. She E nós também speaks- junto como grupo. She speaks Argentinian Spanish, just in case. Che, She ticket. esta bebe mate também. She tengo. She mate. She concierto. Bueno. And one thing else about the youth yesterday, Coisa mais é juventude ayer, before we go to the video, prometo nos pais den they vídeo. had like a graduation, Nanta tema graduação. and we are, changing things in the youth. Nós está cambiando certa coisa na juventude. And after this vacation, we will probably have 2 groups, E depois de vacância aqui com nós bem back, também tem 2 grupos. a small group and a big group under the same generation's youth. Grupo que está tiki mais young e outro que está tiki mais velho. Nós está cambiando, põe separar e não também está bom de mesmo capa, Yeah. de mesmo youth. So yesterday, they had a graduation, and the video will show you all the details of what happened during the Saturdays up to their graduation. E o vídeo mesmo também mostrava tudo o que sucedeu. Tudo já sabe não quando estava bem até dia de graduação. Okay, let's look at the video. Vamos ver o vídeo rato. Nos pode apagar a luz, por favor? No miste? Nós não tinha pantalla, ai a massa, nós tínhamos ecos mes. Glória ao Senhor, pensei, claro. Ven pa' acá, que todo está empezando. Dale que el desierto ya pasó y celebremos bailando. Si Dios te levantó, dígame. Si rompió tu cadena, dígame. Si solo Él te salvó, grítame. Que toda la creación se una a mí. Si Dios te levantó, dígame. Si rompió tu cadena, dígame. Si solo Él te salvó, grítame. Que toda la creación se una a mí. Él fue fiel ayer y fiel hoy. Su gracia no falla, levanta la voz. Cada día contigo es nueva bendición. Por eso todos dicen amén, amén, amén. Dime qué All puedo right. hacer para que me amen más. Glória a Deus, feliz Hernando juventude que tinha paciência para vir. Dure muito aquilo que Deus tem para nós, amém? I was going to say the music was by DJ Cindy. Adela Cabiega. And I want to just say this to the parents. Me que This bisa is sa- what your youth is missing. Every Saturday, you keep them home. Bike bisa tour e ouders dan, ja? Promemi mabisa ko e muziek tawat hasi door die DJ Sandy, ja? Kakabiega. E me que bisa tour e ouders dan, ko nota 13 na yun ang riba ja sabra, e sakita lo que bo yun ang ta perde, door di no 13 ang riba ja sabra. The excuse that I'm tired, I'm too busy, I'm this and that, it deprives your children to receive this. E excusa ko, mita cansa, minopora wo, mita, que mais? Esa, ya, Anyway, mitingo ya, si. mesmo ya, cantaleta. Eseita e costan, kuta priva boyu, dihaya, lo que é mester para crescer espiritualmente. I don't know if you noticed what you just saw. Minosasi bostang aripara bom lo que bostang amira. From the word, they had to identify who they are, Di e palabra, lo que e curso tau tataku dan na mester a identificar quem nanta and next, why they are. e
pakiko nanta king nanta. They had to look that up into the Bible, Na mestera busque den e Bible. and that's a major thing for them to do. E essa é algo grande para não porhasi. That takes their focus away from out there Essa é kita ng enfoque and de put it on Jesus. e fo e poner iba Jesus. And then next, why I'm here. Ante outro pergunta. Why am I here on earth? Mita aqui na mundo. That was a major thing for me when I was at that age. Essa é algo grande para mim. Ora ami tawta na edati nang. So we are starting with this right now with them. Nós está ko essa aqui bezig ko nang agora aqui. And then Generations Youth is going to have 2 new names because we're going to have 2 groups under it. E Generation Group também tem 2 nomes agora aqui. Passo bau de jeb, bau su capa também tem 2 diferentes We're going to grupos. have the small youth, Nós também tem youth que um tiki mais chiquito, and we're going to have the big youth, which is 17 years going up. e nós também tem grande que tá de 17 anos vai para riba. And we will have shift, but shift is for young professionals, young adults. These are youngsters that are already working and they need to manage their own budget. They are in their apartment. You're not with mama and papa anymore. That makes a big difference. E nós também tem shift também, pero shift também é adulto jovem nang que já está trabalhando com ang mesma sabaysinha kung pa manejar ng finanças nang tabiba ng na nota bau di mama ko papa mas, nanti ng mesong responsabilidad ng mesong cost ng papaga, anto ese ta shift. Ese te grupo ko ta shift. Okay, Yeah? so Entonces, no tem que ver com anya só, tem que ver também com agora que bote uma responsabilidade de biba riba bo mês. that's right. All E right. aí nang nos que ajudabo. So the church is making provisions for all of these things. The only thing left to do is you need to come. Iglesia está poniendo disponibilidad para tu recostan aqui, lo que abotin kohasita, bini e está presente. Okay? And then, of course, parents, your children cannot drive themselves here. E You need to claro, bring them. e ouders nang nos que bisa nang corda bo you nang chiquito nang young nang isso nang body 18 kun notin rebo ways no potrese nang meskinang dus ta abuta responsible pa bo you llega. And they are not the boss. You are their boss. Amen. Okay? Nang This may nota sound like jefe. old school, but if they are your boss, You have a big ora problem. nang usalanta riba bo, e oribo ke by play boss, italat. Talat. Corda con nang nota jefe de la casa. Abota. ¿Sí? Paso si nang tariba bo cabez como jefe, ora bo que vai stop nang dita jefe, bota vai ter um problema obi grande. Talat ka ba? Pase ahorita late. lat cabo. Okay? So now is the time. Des awote tempo. E por zona maneje bieu, E no te pero pa pierdas. educação não tem viejes. No. Principio te queda principio, no matter what. Yes. Princípio Amen. não te queda princípio. All right, so let's give Jesus a big applause. Bando na Cristo um aplauso grande, awe. Yeah. So happy Palm Sunday. Me quer desejar boso feliz já domingo de Palma. Okay, so we're going to be talking about the mystery man this morning. Awe meinta, nós também papia de homem secreto que nanang. Tell the one next to you, who is this mystery man? Vise sumbani bota, quem tem homem misterioso aqui? Let's open up Matthew 21, Vamos abrir Mateus 21 and we're going to be reading from verse 8 down to 14. e nós também está lendo de 8 para 14. Glory to God. Glória a Deus. The entire city of Jerusalem was in an uproar as Jesus entered. And they said, "Who is this?" E ora que é adrenta Jerusalém, e sendo Jesus, gente está aqui da arriba abau e tabatabisa. Ta quem é aqui tá? And the crowds replied, "It's Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." E a multitud tabatabisa. Essa aqui tá profeta Jesus, for de Nazaré de Galilea. 12. Jesus entered the temple and began to drive all the people buying and selling animals for sacrifice. He knocked over the tables of the money changers and the chairs of those selling doves. E Jesus abai den templo e agora que tur estão que tabata compra e vende den templo, sacanang a fo e a bolter e mesa nang di e cambiador nang di placa e stool nang di estang que tabata vende paloma.
I don't know, but my Bible says something different about verse 9. Did we look at verse 9? Let me check it again. 8 and 9. Oh, that's when they said it's Jesus. But there is a piece under it. Check. Láganos Juan 9, Trube. Anyway, I'm going to read it here. Matthew 21, verse 9. It says there, the Mateo crowds who 29. went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, who is this? So we had to start from 8 down to 12. I think we started at 10 or somewhere. Nós vamos ter a começar de 8 by above. Okay, let's do it again. Maybe I sent it wrong too, Isabella, so maybe I was wrong. Can we do it again? The right way? Okay. In the meantime, let me read from this. It says there in verse 8, a very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. I'm going to keep reading. E maioria de multitud estava a abrir ng mantel ng riba caminda e outro não estava a corta rama for di palo nang estava a pone ng riba caminda. And verse 9, Versículo 9. the crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna, praise God for the Son of David. Blessings on the one who comes in the name of the Lord. Praise God in highest heaven. E a multitud nang kutaba tabay sudilante e estang kutaba ta sige taba ta grita bisando, Hosanna na eyu de David. Bendicionata e son kutabing den en nombre di Señor. Hosanna den altura nang. Verse 10. 10. Okay, there we go. The entire city of Jerusalem was in an uproar because of this, because entering the city, Jesus entering the city. And as he entered, they asked, who is this? E ora ko e adrenta Jerusalem hentere stat aqui da arriba bau itaba tabisa. Ta quem é essa kita? And verse 11, and the crowd replied, it's Jesus the prophet from Nazareth and Galilee. E a multitud taba tabisa sa kita profeta Jesus for di Nazareth de Galilea. And Jesus entered the temple and began to drive. We read the whole thing. Let's go. E nós lesa sa kikaba caminho la drente temple e a volta tuko. He said to them, the scriptures declare, my temple will be called a house of prayer, but you have turned it into a den of thieves. E é abisa nang, taparas kibi, mi cas lugar do yama casa de oração, maboso tahasie cueva de ladrão. 14, the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. E é ciego nang ilam nang tabatabi ni cerca je den temple, e é tabata cura nang. Thank you, Lord. Thank you for this morning that we can come together like this. Danke, Senhor, que ainda nos podemos juntos assim aqui. And that we can go into your word E que nós podemos entrar dentro da palavra. and understand Palm Sunday E compreender já domingo de palma. not only as history, Não somente como história, but also as a way to transform our lives. pero também como forma para transformar nossa vida. We say indeed this morning, Hosanna to the Son of David. Nós também sabemos a verdade, Hosanna na Eyu de Davi. And indeed we say, blessed is he who comes in the name of the Lord. E nós também sabemos que nada sunco também de nome do Senhor. We say, Hosanna in the highest. Hosanna de altura. Let this not only resonate in our ears, Não lá que essa zona solamente de nos ouvidos, but let this keep resonating in our hearts. pero lá que queda ressonar de nos coração. In the powerful name of Jesus. De ressonar de nos coração, de nome poderoso de Jesus. And we all say amen and Nós amen. todos And bisa you may be amén seated. e amém e nos portuma asiento. So we see Jesus entering the city. Nós estava que Jesus cadrenta estat. And Palm Sunday is not just about a city called Jerusalem. E já domingo de Palma não está solamente tem que ver com estado que está guardo chamado Jerusalém. It is also about the city within us.
Eta papia também de ciudad de nós. Yes, we all carry a city within us. Nos tur ta carga é ciudad de nós. Amen. Your heart can be a city. Bo coração porta Your ciudad. mind can be a city. Bo mente porta ciudad. Your priorities can be a city. Bo prioridade não porta ciudad. Your relationships, Bo relação. your private world can be a city. Your private. Private world. Bo mundo privado porta ciudad também. And we just read from the Bible, it says that the city was in uproar. The city was moved when Jesus E entered. nossa lesa que a ciudad estava arriba bom. Yeah. Ora com Jesus adrena. This means that the city was shaken. Essa aqui que men com a ciudad estava sacudi. The city was disturbed. Estava Ela was stroba. esse. Yes? It was stirred. Ela guardo movi também. Yes? So whenever Jesus enters, Dus ora com Jesus está drenta, he will disturb. elo volta turcosa arriba bom. Yes? Glory to God. And that life, when he enters, will never, ever be the same again. Vida Hallelujah. é caminho de la drenta, bo vida é nunca mais lo tamescos. So a good question for us this morning Dus bom pergunta para nós avementa tá. is this one. Does Jesus disturb our lives? Essa aqui, Jesus, eta volta nos vida arriba bom, Or does he fit comfortably in it? of eta fet confortavelmente dentro. Because if he truly enters, Paso si verdadeiramente eta drenta, he will challenge what we tolerate. eta reta, lo cual nos está tolerar. He will confront what we hide. Eta confrontar lo que nos tem escondi. He will shift what you prioritize. E lo move, sacudi lo que abo ta priorizar. Okay, so let's bring this into real life. Abo ban tres aqui den vida real. We all have a part in different things I'm going to mention right now. Nos turtim parte dentro de diferente costas como te vai mencionar. Your marriage can be a city. Bo matrimonio porta bo ciudad. So when he enters your marriage, Ora que drenta bo matrimonio bo, what happens? kita pasa? Pride that governs in there will get disturbed. Orgullo que ta gobernai denang, ta guardo sacudi. If there is selfishness in there, it will get exposed. Si ting egoísmo, elo guardo exponi. So the same way Jerusalem was disturbed, Mesmo forma que Jerusalém, a guardo voltear arriba bom, and as a city, como ciudad, that's how the city of our marriage is also disturbed. assim também ciudad e nos matrimônio opibiata guardo de volta arriba bom. So when he enters, and if there is lack of forgiveness, guess what? He's going to make the point to forgive. Dus ore drenta ante waku tem falta de perdão, eta vai bruatur cos, pa falti perdão e Yes? guardo adresa. And you cannot say something like, this is how I am, and I'm going to stay like that, period. E bono po bisa, assim na kimita, assim na kimanase, assim na kimdamuri. Claro. But we don't have people like that in here, so Pero let's aqui move temos on. não tem ainda assim que me van seguir. So when Jesus enters the city of our family, Ora Jesus drenta ciudad de nos família, what controls us now gets challenged. lo que está controlando agora aqui está guardo reta. Yes? What if he finds wounds in us, and that is classical, he's going to cause these things to come to service. Si eta waku The tem surface. herida de nós, que está assim, eta causa para herida nanki lanta bem arriba. If in the family that, sometimes there are conversations that we need to have, and we've been avoiding certain conversations, when Jesus enters into that city, those conversations are going to be exposed. Si Yeah. tem conversação com este guardo assim, pero la nota guardo assim, ora Jesus drente ciudad aí, eta buta tu ko arriba bom para conversação tambe tu malugar. So what is the intention of Jesus? He wants to bring healing. Kiko te intenção de Jesus com essa aqui, lo que treceta sanação. So that conversation that is critical for healing and it's been being avoided, of course, Jesus is going to
highlight that conversation. Claro, a conversação é ingelukkig, a conversação para trazer sanidade. Pero el aguardo wanta de mes eta vai sacudicos pa a conversação é toma lugar. It may be uncomfortable at first, but it is necessary. Do we understand that? Portanto, inconfortável pabo, den begin, pero é necessário. Hallelujah. Anybody here? Entende que tem? I thought you're going to be talking about Jerusalem, Pastor. Now you're Quer botar talking papel de about something Jerusalém, else. pastora. Vou botar papel de algo outro. Let's say your city is your spiritual life. Bambi sa bo ciudad, tabo vida espiritual. He is going to shake your lukewarmness if there is any. E si bota low, eta vai sacudir bo low hate. If he notices that you are in a routine, Si reparar que bota de rotina, he's going to shake that routine up. eta vai sacudir rotina e também. We are good in finding comfort in routines. Nós está bom de haia nos conforto de rotina. And we don't want people to disturb our routines. Então nós não quer para gente estroba nos rotina The não. moment we disturb the routine, we're going to have problems. É momento que é rotina o ordo estrobar, tem problema. I like to sleep in such and such hour, and then Pastora wants to come with revival. A mim te gusta dormir de certa hora não, então pastora que vem trazer revival de mi hora não de dormir. You may think it's Pastora, but it is Jesus entering your city to bring revival. Portava Hallelujah. querer da pastora, pero tá Jesus tá dentro da cidade para trazer avivamento dentro. That's why we refuse to be a church that just flows into the routine until we die. No. Tá pensei nós tá rehusado e tá uma igreja que tá fluindo em rotina até dia nós morrer. Não. Sometimes these things are uncomfortable for ourselves. Timbiai costa que tá inconfortável para nós mesmos. Yes, at this age you would want to take some little extra rest. Na idade aqui, bolo que drum um tique extra. But who is first? Pero Who quem is, tá bem who is primeiro? greater? Who is more Quem tá mais important? grande, quem tá mais Jesus importante? or your Jesus routine? of nos rotina. Jesus or you? Jesus of nos, quem? Yes. So he wants to move you from just coming to church to come to church, to a place where you come to church and you keep pursuing more and more and more of Então, him. que mover de lugar de diz, chega bem dia domingo, sinta da igreja, vai para lugar onde que bota bem dia domingo, pero bota seguir busca mais e mais e mais de dia. So when he enters the city of your private life now, Pa ora ko edrenta e cidade de bobida privado, there are hidden things that he says, no, these things, I need them in the light. tem costas que tá escondidas, ante tá bisa e costas nang escondi que nang, ami tem sakana na luz. Compromise will lose its comfort suddenly when Jesus walks in. Ora Jesus kana drenta, o compromisso nang ta perda nang interesse. No, ora bota comprometi com o mundo, bota comprometi com coisas que não tá bom, e também exponer coisas de vida. Esse. O sandagi, Esse. right? He is going to increase your conviction. Eta vai crescer bo convicção para cone. That's the work of the Holy Ghost. Aceite obra do Espírito Santo de He nos vida. convicts us Eta of convencemos righteousness, de justiça, of the end of times, de final nang de tempo and of sin. e de He pecado. convicts us of those things Eta convencemos so that de coisas aqui. we keep ourselves in the ways of the Lord. Para nós por assim na queda de caminho do Senhor. So of course, when Jesus enters into the city of our private life, he's That's- going to cause an uproar. Das claro ora Jesucristo drenta nos vida, nos coração, eta vai causa de volta turcosa de babau. That sounds familiar, right? That word in Papiamento, boltukos. Anyway. Sim, turcota volta, turcota vira de babau. Vai All fixar. right. So what about ministry? Our posture towards ministry. Awo, vamos para pedir nos postura de ministério. Let's say if that is a city and Jesus walks in. Vamos bisa ko aceita nos ciudad e awo Jesus acana drenta. Vem nos ministério. Spectatorship will have to die para o acting kumuri. Responsibility will rise. Responsabilidade não lo cresce. Excuses
Excusa nang. We're comfortable are going to be very uncomfortable. Excusa nang kami na não está bisa sa kinang pata confortável, lo vai vira hopi So inconfortável. this is when Jesus walks in. Esa kita ora Jesus kana drenta I'm nos just vida. taking this from verse 10. Mita diz tu mensaje de versículo 10. And then the latter part of that verse says, who is this? Anto e último parte, ta bisa quem sa kita? Ta quem sa Now, kita? it's a strange question Ito un pergunta raro, because Jesus has been there for a while. paso Jesus ta tei por tempo. Are you there? Now catch this. This is very O important. lugar essa aqui você é importante. It is not that Jesus wasn't there. E nota que Jesus não estava tinang. It was that life was louder than him. Eta ku Vida estaba nota tatasi, mas- más sonido kune. Right? The pressures of life can be louder than Jesus. e pressão de vida, hopi bia aportar mais bochinchero que e bochincha de Jesus. Do you understand that? Das para você This que does tem. not make Jesus weaker. No. A essa que nota assim que Jesus ta vira mais débil. It is that we allow other voices to go first Eta ku nós versus his voice in our ta lives. permite outro voz não vai dilante de je, vai promer com sua voz de nos vida. Pressures can be louder. Pressão, por assim, que eta vira mais Emotions can duro. be louder. Emoção porta mais duro. Routines can be louder. Rutina porta mais duro. Comfort can be louder. Comfort porta mais duro. And I'm going to say this. E me também disse aqui. Whatever is loudest in your life, that is what is going to lead your life. Lo que tem voz mais alto de movida, aceita lo que vai guiar movida. Amen? Amém? Are you here? Are we listening? It's too Nós quiet está in here. escutando, nós Oh, estamos yes. quietos. So they ask, who is this? Nós estamos perguntando, ok, tá quem está aqui? That's in verse 10. Isso aí está no versículo 10. The issue was not lack of evidence. E cos não estava em falta de evidência para saber quem está. No, it was lack of attention from the people. Não, estava falta de atenção de gente. Não. By this time, and we are way like in Matthew 21. Nós estamos em Mateus 21, So Jesus has been around for a while. que já Jesus está cá na riba mundo por tempo. Are you here? Botei? Closer to his crucifixion than before. Mais cerca de sua crucificação que promete. So he was not hidden. Deus não estava escondido. He was moving. Estava a mover. He was healing. Estava a sanar. He was teaching. Estava a ensinar. But the people were too busy to notice. Pero a gente não estava demasiado ocupada para não pôr a They were too distracted to discern. Não está muito distraído para pôr discernir. They were too comfortable to care. Não estava muito confortável para não pôr a worry com quem aceitava. They were too focused on themselves to recognize him. Não estava muito enfocado para mês para não pôr a reconhecer quem está. So they did not miss Jesus because he was absent. Então não a mês Jesus passou estava ausente. They missed Jesus Não a mês Jesus because simply they were not paying attention. passou não diz não está tem atenção ribaje. This happens to me a lot of times. Esse aí tá passa comigo pibia. I can be in a meeting Me porta de uma reunião. and somebody sends a WhatsApp that is supposedly urgent. Então a gente está mandando WhatsApp que está urgente. In that meeting, Den a reunião. you hear everybody talk. Bota tende tu rende papia. You switch over to the WhatsApp. Bota vira vai que WhatsApp. Suddenly, you're no longer paying attention. E já não tá paga atenção mais na But you reunião. are in the meeting. You are present. Pero bota de reunião. Bota And you are very presente. close to the one that is leading the meeting or saying something to you. E bota cerca de assunto da guia e reunião avisando algo. And this is where you go, hey, I'm sorry. What did you say again? Ante não bota avisa, tá que podia trobe? Sorry, que podia trobe? Jesus was moving, Jesus was healing, Jesus was delivering, Jesus was preaching, Jesus was teaching. He was around. Jesus está moviendo, Jesus está liberando, Jesus está ensinando, Jesus estava sanando, Well, they were estava too busy. They pero were too não busy. estava muito ocupado. They were not paying attention. Não estava pagando atenção. And you know, in this time, we don't have this Oponiendo. problem. E agora que tem tempo que nós não tinha problema. That was then. Esse aí está antes. É tempo já. Agora nós não tinha problema. Kubos ng hari, nos turta culpable. With your left, we are all guilty. Story, caso da perdi. Story vai será. The case is lost. We all need to go locked up. I want to show you that this is true.
Mi que mostrava que sabe da verdade. One chapter after, Matthew 22, verse 5. Capítulo después, 22, versículo 5 também. Let's look at it. Vamos aqui. But the guest he had invited, ate palabra, ignored them and went their own way, one to his farm, another to his business. Malang no ahasi kaso ia sige ng kaminda. Pasukunuku, otro pa su negócio. This tells me, too busy for Jesus. Esa kita bisa amin ang tata demasiado ocupado para atender. Yes, Jesus is around, but I'm too busy. Sí, Jesús te, pero ya, a mí está mucho ocupado. I know Sunday we have church, but I'm too busy. Misaja domingo nos de iglesia, pero ya, a mí está mucho ocupado, a mí está mucho Yeah, druk. I don't want to zoom in into your busyness, but washing clothes on Sunday instead of being here, we have a problem. Mino que zoom anto wak anto bisa kiko bo prioridad ng of bobo ocupar hate ta, pero si botinko que da casa já domingo babola bapa em vez de vir iglesia anterior nós tinha problema. Or you stay home because you're tired, you're sleeping. Ba que da casa você bota cansado e você seguir dormir. Are you here? Botei? Or you stay home and you're choppy and you're kura because the yerba got this big. O bota que da casa já vi procurar passou e grass, a vira muito alto. Le grass got too tall. I know. Too busy. I know there is church. I know Jesus is around, but I'm busy. Mi saco tem iglesia, mi saco Jesus tem não, pero ya me está muito ocupado, muito druk. And then we ask why we are in the trouble we are in. Anto después nós está pontra de com, nós está tem problema não que nós está. Sorry, esse é o trabalho de pastor, então não te duche. Excuse me, this is the work of the pastor and it is not nice. I rather come here and prophesy. Me tá prefera bini profetizar para tu rende. It makes my job pleasant. Eta se mi But that is being irresponsible. Placentero, pero ora me tá irresponsável. Let's look at Luke 16, verse 19. Vamos a Lucas 16, versículo 19. Jesus said there was a certain rich man who was splendidly clothed in purple and fine linen, and who lived each day. So there was no day for Jesus. Each day in what he had, in luxury. Agora tem homem rico e sempre estava vestindo na púrpura e panha de lino fino e estava goza de vida de lo que estava tem lujo. Pastor, Dios sa dunami to recogen to boke men mi tingko lage ko ni kinama mi inglês escucha abo. Now, Pastor, God gave me all what I have. I need to leave that aside to come to church to listen to you. Bono wa ke auto kumaya. Didn't you see the car that I Bono got? wa sapato ko mi tingko Wi-Fi denje. Didn't you see the shoes that I have with Wi-Fi in it? I know. Ma, yung biyahe pa mi bay 6 luna for Aruba de un crucero. Pastor, ta Dios na nami ko I got a trip to go 6 months in a cruise ship. Pastor, Jesus gave me that trip. Jesus said. And he was around. Y estaba He was around teaching. He was around estaba preaching. enseñando, predicando, And he said, ante la visa. he had all of this. Esta tintura está And aquí. yes, I gave it to him. Y sí, amadune. But he lived each day in these things. Pero tu dia está viva de cosas Without aquí. 1 hour for me. Sin hora para mí. Let's continue. John 12:43. Van sigue. Juan 12:43. For they loved human praise more than the praise of God. Pastor, para não tava gusta é a aprovação de gente, mas que é a aprovação de Deus. Some people spend time on social media just for one like or one share. Tiene que gasta horas na riba social media para ganhar like of share. Bota purba sa que meu selfie di bo anke bota maos bota bire ko tu maneira botin ka filter paga yenkos tumo simang pe portrete nang poste e you no like e you no share. You take a whole That's difficult to translate. you took a whole month to take your picture and you are not that good looking and you want to put all kind of filter on it, do everything so you looks very good and then you get no like and you get nothing. When usa AI, awo babay usa AI babira irreconocible na not piyo na noni na di kaya sakita. Now today, Hacker na on-friend mo imbes di like mo. Bota irreconocible.
Today they use AI, and that you get they can't recognize you. So instead of putting a like for you, they unfriend you because they didn't recognize you. You laugh, but you know I'm saying the truth. Botari, pero você sabe da verdade, me da papia. Ni momento reconocer bom mesmo. Wow! Ora AI kami sa wala. Wow! Sabi do improvement. Oh my God. Anyway, let's continue. Matthew 23:15. Mateo 23:5. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites? For you cross land and sea to make one convert, and then you turn that person into twice the child of hell you yourselves are. Ai di boso, escriba ng fariseo ng hipócrita ng pasobra boso ta biyaha pasa la matera itera pa boso converti gente so. E una vez que e awardo gana, boso ta se vira yu di fierno, dos vezes más pior que boso mes. He's just saying, you are religious already, and those you try to evangelize, you make them worse than you. Lo que está bisando inanta bo meta religioso kaba, anto tu restan ko bota evangelizar bota sinang pior kubo. Some people think that evangelism means I'm going to make souls for me. Tim gente ta pensa ku evangelizar quer men awo ami ta gana alma pami. You want to make people, you control them. Porque así gente nang pabo controlar nang. No. So you're leaving Jesus outside, Dos bota la Jesus afo, and you become the new Jesus. anto abo ta bira e Jesus novo. So I can mention all these things on a big list, all the way from top all the way to the Mi por bottom. mencionar tudo coisa que não lista grande de arriba até abaixo. My point is this. Mi punto te saque. We want a Savior, Nós quer Salvador, but we don't want Him to disrupt us then afterwards to help us. nós quer Salvador, pero nós não quer bimbrua nos terra para depois ajudar nós. When He comes into your life and there are things that are not good, do you think He's going to coexist in those things? Bote quer ora bindrenta bobida, anto tin costan com nota bom. E po coexistir tem econi den No. bobida cubo? No. Jesus didn't come to visit my life. He came to take over. Jesus não abim para visitar mi vida, Ah. ela abim para tomar over mi And vida. taking over means that I don't like this, I don't like that, out, so I can come and reign in and reign through your life. Hallelujah. Si eta bim pa tuma bobida over, anto tin costan que não te gusta, en te gusta saca, en te gusta saia, e ori etin ku saca nanga fo, pa e por assim na bim tuma over bobida e reina. He is a savior, but he is also a disruptor. Eta Salvador, pero eta tambe ku tabim bruatera. Because before you can Volter see tera, the no bruatera, savior, sorry, he knows volter he's a tera. savior. Sorry. He knows he's a savior. Esa que Salvador. But you need to learn and have an experience with the savior. Pero abo tin cozinha e busca bo experiência com bo Salvador. And for that, he has to be a disruptor first. E pa esei e tin ku bing e tin ku bolter etera prome. If you want to build a good house without cracks and stuff like that, the first thing they do is check the soil. Se bo que tra cas bom ku não tá ya crack depois e prome cos ku não tá asita chaquetera. Yes, you do a deep study in the soil first because it does not make sense to build something on quicksand. Botasse estúdio para não tá make sense para bo vai construir casa riba terra movediça. And that is what Jesus does. If he Yes, comes in and he finds mud, Se é drenta ante tá ya lodo, if he comes in and he finds things that will not help you, he's going to take them out. se é bem ya costan kulo no yudabo, eta vai sacar nga fo. And our posture needs to be preparedness and participation. Those two things. E nos postura me está com nos tá preparar e nos tá participar com ele. Yes. He's not going to force you. E não tá vai forçado. He's going to highlight it. Eta vai trazer na luz. And maybe he's going to do it 2, 3, 4 times. E portar tá trazer na luz 2, 3 bia para você. And it's going to be up to you afterwards. Anto depois eta bisa What you want to do with your life. tábulo saki porque assim como vida. But no, ask for help, and when help comes, and he shows you how the help is going to work, and then now you don't want the help.
E não porta ku bota pedir ajuda, anto hora que trece ajuda mostrava e não gosta ajuda, é hora bom que ajuda e mais. Are you here? Botei? So decisions have to be made. Que men decisiona este hora toma. God did his part already through the cross by sending Jesus Christ. Deus faz sua parte na cruz acaba mandando Jesucristo. Blessed is he who comes in the name of the Lord Jesus Christ. Bendicionata é sunco também em nome do Senhor Jesucristo. 3 aplausos. Glória a Deus. Tá bom. He has done his part. E faz sua parte. Now we need to do our Agora part. nós temos que fazer nossa parte. And I called our part decisions. Então a mim te chama nossa parte, toma decisão. And that there was a moment where these decisions had to be made in John 6. Então na Juan 6 estava um momento que decisão na mestra hora tomar. Jesus came. Jesus sabini, They liked the miracles. na guste milagre na. And masses of people were following him together with the disciples. E massa de gente estava a seguir junto com discípulos não. Suddenly, the disruptor, he started to disrupt things. De repente, é um que brua, volta terra, a começar volta terra. Jesus said suddenly in John 6, all of you eat my flesh and drink my blood. Jesus avisa, tur de bosang, come mi sangue e bebe, come mi carne e bebe mi sangue. Everybody left him. Tura vai lagi. Que canibal lagi. Milagre naman tata bombong, amba transforma, amba cambia, no sabay kaso ambo. The miracle was good, but this man, I don't know what happened to him. He turned Higay kita misterioso. and he became a mysterious Ito man. kumisa si bom despeta pediwa o comele ko bebe su sangue. He started doing good, and then he's asking you to eat his flesh and drink his blood. What is this? Go home and read it. Vai caslese. Yes, it's in John 6. Esta din Juan 6. And then a question came after. Many left him. Many deserted him. Anto hopi abay lagi. Yung pergunta bin despe. Verse 67. Versículo 67. Jesus turned to the 12 that stayed behind and asked, are you also going to leave? Jesus anto abisa e 12 dang boso tambe kiar bayan to. Actually, the right question, the deep question is in Matthew 16:15. Eigenlijk e pergunta profundo ta ding Mateo 6. 16. G6. Because here he was questioning their faith. Paso enang. He says, hey, Etaw ta questionana. now fair, why are you here? For my miracles or for me? Pakibot kinang pa mi milagre nang of pami. If you're going to stay with me, you need to eat me and drink me. Si bota bay keda kumi bot yung come mi carne bebe mi sangue. We all understand that, Nos turta comprende ki que men que sei. right? Si? So are you also going to leave? Dos botambe ta bay. When it's not only miracles, but it requires your life? Ora kunota milagre nang sobota haya pero awoy ta pidibo bobida. No, Matthew 16:15 is the right question. Actually the same, Awo but Mateo a more 16:15. direct question. Ta es un correcto of más directo. Who do you say, Jesus says to his disciples, who do you say I am? Ela punta nang king mata king boso tabisa ku amita. To go back to John 6:68, Ba back na Juan 6:68. Peter, when Pedro, everybody left, answered this way. Pedro a contestar assim aqui. You're not only the miracle working Jesus, but Lord, to whom should we go? We're not leaving. You have the words that give eternal life. I'm staying. Pedro a contestar, Senhor, cerca quem nos lo vai, abo ting e palavra nang di vida eterno. Wow. And that was not revealed by flesh. Ante say na wardo revelado di carne. Flesh likes miracles, favors, E carne ta gusta milagre, favor, gifts, regalo, without a sacrifice. sin sacrificio. This was revealed from heaven to Peter. Esa que wardo revelador di cielo na Pedro. This was the Holy Ghost speaking to him. Esa que estava ta Espírito Santo He papiando. probably didn't know what he was saying, Portanto, essa aqui está avisando. but it was enough for him to stay. Portanto, suficiente Glory para to God. queda. Glória a Deus. We need enough to stay. Nos vai ter suficiente. We may not understand it at that moment, but we need enough to stay. Compreender no momento, pero batende suficiente
kubota decidi pa queda con The same question, but asked directly. Peter comes back in verse 16 of Matthew 16. This way. Mesmo pergunta contestar directo, Pedro também vai contestando assim aqui. Peter answered, "Who do you say I am?" Peter comes back and he says, "Not only are you a miracle working God, you are God, you are, wow, you heal, you deliver, you are the Messiah, you are the Son of the living God." Não solamente ela contesta bote ácido de milagre, pero ela contesta e avisa a bota Cristo, Yudi é Deus vivo. Listen to me, this is a hard truth, but it is an important truth. Essa aqui tá, escúchame, essa aqui é uma verdade duro, pero é uma verdade importante. If you don't know who he is, Se você não sabe quem está, you will also live like those when he disturbs you. também a bolo quita vai, ora que saco de boteira. Mesmo que estão cabai. If you don't have a revelation of who he Se is, você não you will walk away. revelação de quem está, bota com um cana quita vai. If you have at least this amount of revelation, like a mustard seed, you will remain. Se você tem sequer a revelação tamanho de semia de mostarda, ante ori lo boqueda. Let's bring this down to practical moments. Van trazer na momento prático agora. When Jesus says to you, forgive, will you walk away or will you stay? Ora Jesus bisabo perdonar, bota cana vai ou bota queda. E When bota he says to perdonar. you, surrender, will you stay or will you walk away? Ora bisabo entregar, bota queda ou bota cana vai. When he asks you to change, what will you do? Do you stay or do you walk away? Ora bisabo cambia. Kiko bota asi, bota queda ou bota cana vai lagi. I like this one. When he says to you, let go. Let go. Sometimes you have to let go of things. Let go of people. Let go of places. Let go of things. When he says to you, let go, what do? You run away or you let go. Awo é parte de lagalos. É parte de lagalos. Porque timbianos tem que laga costan los, henden los, luganan los. Awo ore bisabo lagalos. Ki bota asi. Bota kore vai lage limpi off. Bota queda e bota lagalos. When he said to them, you have to eat of my flesh and drink of my blood, he was demanding transformation. Ora la bisanang boti ko come di mi carne e bebe di mi sangue, lo che tava ta demandadi nang ta kunanting ko transforma, cambia. This tells me that many follow Jesus for what he gives, but leave when he demands transformation. Esa kita bisami ko hopi ta sigi Jesus pa lo que na e porduna nang, pero ne momento que começa a demandar de nan tabay lagi. Are you here? Botei? Maybe some people leave this church because the messages are confronting. Por tayo na talaga iglesia que pa se mensahe nanta confrontante. I am very, very convinced that God called my wife to go all the way to Argentina to speak something there. It is because we don't shy away to say the truth. We say it, whoever you are. Ku Dios ahiba mi kasate Argentina pa hibe palabra que la hiba pa sobra ku nos nota esconde pa bisa kosan ku Dios ta bisa nos pa bisa. If it is for the truth that everybody's going to leave, then hey, go ahead. Si tapa e verdad ku tu rende tingubay ante ori ya. Because if we don't have the truth, what do we have? Paso si nos no tiene verdad, kiko nos tin. Kiko nos ta sinhabo. Yeah, we need to ask ourselves those questions. Nos tingo punta nos mes e pergunta ng ei. Anybody here? Tiende ki ding? So I need to hear from heaven and not from culture. Deus I need to hear what God Di says. cielo e no di cultura. What is the Holy Spirit Mi saying? tingo escucha kiko Espírito Santo ta bisando. When we are talking about Jesus Ora nos ta papel de Jesus. and we are observing the Palm Sunday, Anto nos ta observar já domingo de Rama. and years ago God said to me, listen, everybody knows my story. I want you to take my story and bring it down to their practical daily lives. Jesus sabi sa That's inyo, what I'm tempo doing. pasakaba, tu rende conocer mi história, pero mi quebo coi mi história e trecele de vida What does this cotidiano. story mean to us? And what are we doing with the story? Que história que men pa nós e que nos está haciendo que história aqui. You can be a very good geschiedenis student. You can be a very good how Port you un call it? estudiante de geschiedenis Estudiante. of Ibong, right? Of history. A student, yes. Yeah, you but can be a very good student of knowledge history. in the head does not transform the heart. That knowledge needs to
come down to your heart to bring transformation. Mas o conhecimento tem a cabeça, não está transformar o coração. O conhecimento tem que barra tem o coração para poder ser transformação. Amen? Amém? So we need God to speak to us. Who is Jesus today? Nós nos vestir para Deus papia conosco. Quem Jesus está aí? God calls him from the word, my beloved son. Deus está a media palavra mi justima. The angels call him Savior. E ángel não está a mele Salvador. John the Baptist calls him Lamb of God. Juan Bautista está a mele lamchi de Deus. Peter calls him the forgiver. Pedro está a me e perdonador. John calls him the advocate. Juan está a me e abogado. Paul calls him even better, the King of Kings and the Lord of E Pablo Lords. está a me mais ainda rei de Jesus rei Christ. e Senhor de Senhor na Hallelujah. Jesucristo. Aleluia. And if he is king, Aí se está rei, that means that he didn't come to visit. Kings don't visit. When kings come down, they come to take over. Hallelujah. rei não está vindo para visitar. Então, não está vindo para visitar. Ora, rei não vem não está toma over. Aleluia. So say this with me if you want. Das bisa aqui como se boquia. He is my king, so I surrender. Está mi rei, dos amita entregane. Say with me, he is my savior, so I receive. Está mi salvador, dos mita recebi. He is my Lord, so I obey. Está mi Senhor, dos mita obedece. Where the King of Kings rules, Onde rei de reina anta reina, territories expand. Hallelujah. territorio Glory to anta God. expande. Aleluia. Glory Gloria to na God. Senhor. Gloria na Senhor. Thank you, Jesus. I'm starting to end. Mita como se acaba. That was for Brother Joel. Revelation 3:20. Revelação 3:20. Let's read that. Van lesele. And I noticed something in there E mauri para alguém dena. after reading this for years. Depois de ler esse aqui, vários anos, mas bem para alguém dena. Look, Jesus says, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, of course, he's talking about your heart. Yeah? I will come in and we will share a meal together as friends. Oh my God. Look at Ata, that. mita para na porta e tabati. Claro, porta de meu coração. Se gente entende mi voz e abre porta, lo mi drenta cerca de e lo mi cena com e come. This morning, God said, the Holy Spirit says to me, this is not just one door and this is not just one knock. Ave me inta Jesus abisame, sa que não te diz porta e sa que não te diz bati bia. The first door is the door to salvation, forgiveness of your sins. Porta ta é porta para salvação, que te dona perdão de picar. But after that door, there are other doors. Pero depois de porta tem mais porta não. And there are other knocks. Anto tem mais bati não. So he's going to enter in Então você tá vai drenta, and hear this. anto escucha sa aqui. As you allow, Según que vou permitir, as you permit, según que vou permitir, as you give space, según que abo de um espaço, you will go deeper and deeper. esta vai mais profundo e mais profundo. Before I continue, let me say this. Por mim, me sigla, me dice aqui. There is a sister in our midst. Tem rumang me meio de nós. Over 20 years ago, she was diagnosed with bipolarity. Mais de 20 anos passar, ela guardou diagnostica com bipolaridade. And she was drinking medications for that to, bring balance in her life. E ela está bebendo remédio para que tenha balance em sua vida. Suddenly, she got a revelation from the Word. De repente, ela é uma revelação de palavra. And of course, when we talk about bipolarity, we're talking about mental health issues. E agora nós estamos falando de bipolaridade, nós estamos falando de problema na mental. This came to her mind. Essa aqui é bem na sua mente. And it didn't come from just anybody. It came from the Holy Ghost. E não bem diz de quem que está, ela bem do Espírito Santo. She said to herself, I have the mind of Christ. É de emitir mente de Cristo. You know what that means? Você aqui que sei que é mente? If we have His mind, Se nós temos mente de Cristo, and you understand that by revelation, e você compreender isso aqui, para barrar uma revelação, your mind might be defective in putting the right chemistry together in a balance. But suddenly, portabilimente, your mind is perfect because you understand I have the mind of Christ.
Portavo mente no ti in desbalance di chimico dentro, pero bota comprende agora que bota em mente de Cristo. Yes? Então, com a mente de Cristo, uma mente perfeita comparado com mente defectiva, uma mente com problema. Bastante. Right? But how does this happen? Pero com essa aqui tá suceder. After she came to Christ, Depois que ela vem a Cristo, Jesus kept knocking doors. Jesus aqui da bate porta, se que On bate the porta. inside. Padim, ela que da bate porta. Can I come in here? Me poderia entrar dentro da câmara aqui? And that was the door of bipolarity. Antes aí tá te porta de That bipolaridade. was the area that needed Jesus. Essa aí tá te área que tá te meste And Jesus. sometimes we are like this, don't enter here. E te enviamos está protegendo, nós estamos não, aqui We bota become like dentro. Karate Kid. Out! Ah, bota vira mané Amo karate básico, kit, então bota bisa. Avô. Yeah, but she said, no, not this time. É de não é bem aqui. I'm going to open the door. Me tá abre a porta. Jesus went in Jesus adrenta. with his perfect mind, Com sua mente and he came perfeita. to take over. Então ela vem He tomar took over, Ela toma over. giving this sister a perfect mind. Ela dona irmã que mente Are you here? perfeito. Botei? So he came to disrupt, Então ela vem para sacudir. but disrupting comes first, then the healing and the deliverance and whatever else you need. Prometa bem broetera, ando Yeah. jeita bem a sanação, a liberação, é lo que vamos ter. And this is the testimony. Ante sabe de testemunho. 20 years without going back to those pills. 20 anos que nunca mais é mestera tuma e pildonan. To come back here again. Para vir back ribe ponto que It's not just one door and one knock. Nota diz porta e abrir. When Jesus comes in, Ora Jesus drenta, like he entered the city of Jerusalem, mane que ela drenta está de Jerusalém. he's going to keep entering. Eta sigue drenta vai. He's going to keep taking over. Eta vai sigue tuma over. He's going to keep knocking. Eta vai sigue bati. Are you here? Botei? From one door to the next door De to the next porta pe door. outro porta pe outro porta. So when he enters your life, Dos ore drenta bobida. it is not just for him to stay at the door. E nota diz The que da front parar door? ne cozen, ne No, porta di lante. he wants to enter into the door of your marriage too. E que drenta de porta di matrimonio. Because he wants to govern in there. Passo que governai de. You and I, we don't have it to form two flesh making one flesh. We don't have it. Nós não tem hecho para nós capacidade. dois só por assim o dos pessoas vira e funcionar. That's what the Bible says. Se a Bíblia tá The dizendo. man leaves his father and mother, E tata, e homem talaga su tata e su joins mama. his wife, E tá join com su casa. and the two flesh Uni. becomes one. Ante dos carnes tá vira That is a miracle. Sai do milagre. That don't make sense in our realm of reckoning. Esse aí não tá tem sentido de nos realmente de conta transom. Because one and one in our realm of thinking is two. Passo e de nos pensamento tá vira dos. The only way one and one can be one is if I multiply it. É a única forma que e tá vira tá se me multiplique. But God says no. Pero Deus tá dizendo não. Joining means, Unicamente, joining means plus. unicamente plus. And it's not subtracting, it is joining. Ante enota enota track off, eta But uni. the heavenly Junta. joining happens by a miracle. Pero e unimento celestial ta pasador de milagre. So according to Einstein, it makes no sense, but in heaven, it is very Dus possible. conforme Einstein, Where two Nota make becomes one. sense, pero de cielo eta possible que dos gente diferente ta vira But the only way this is possible Pero de única forma que coque ta possible is if Jesus can come in the middle ta si Jesus por bem me and bring the two and make them one. e 13 hacia Anybody here, do you understand? Tiende que tengo ta He's compreender. going to knock at the door of your mind. Eta vai toca ne porta de bo He's going to mente. knock at the door of your habits. Eta vai toca ne porta de bo hábito nang. What are your habits? Kiko ta bo hábito nang. Can you buy them? Sige. Your I don't even wounds. want to go there. Bo herida nang. We all have wounds. Nos turting herida nang. Yesterday, I said something to my wife because I remembered an old thing and I started to crop. I said, oh, that's a wound. Ayer mabisa algo na mi casa, sabe? Mabisa algo na mi casa, então começar a maneira pega, cropa sobre ko. Aí tá tinha herida. Anyway, nossa papia depois. De outro. Ela agora, right?
Oh, it was a good Minota moment din though. discernimiento pa kosa di kashidanes. Yuribet, what is in oración? Okay. Anyway, así neta tan Argentina, interdia. Papia quickens. Anyway, so, but I was listening to a song, Mitata escucho un cantica, and that song ante cantica brought me back. ahiba mi back. But Jesus is in control. Pero Jesus está en control. And Jesus said, okay, Ando Jesus sabi okay, say this to her. bise sa akin eh. When I did that, Ora mabise say, it brought a old wound up. ela trece un herida view arriba. And you know what? You know the thing is that I didn't even know that wound was there. Bosa, minonita bata sa ke herida ta ding. Pensé é importante para Jesus ter rei de coração. That's why it's important for Jesus to be the king of your heart. He is the disruptor and he will stay the disruptor. He disrupts first, then he takes over. Eta bruap That's how it kompromet, works. después ta tuma over. He disrupts the ground to put something better in there, to sow a better thing than that ugly smelling history. E nota bruatera, eta volteretera, dus eta voltere pa pone un bon simia na lugar di eko putrico ta tiene. Yes, he plows the ground. Eta plug etera, The fallow ground, he plows it Eta plug etera, to sow better seeds. pa pone miho simia na Eternal nje. seeds, the seeds of the Simia ng kingdom. eterno di reino. And Peter probably didn't know what he was saying, but he said, you have words of eternal life. Pedro portanita sa kita bisa, pero la bisa si abotin palabra di vida In eterna. other words, the words of God, the word of God, palabra when de it is Dios, sown in the good ground, good ora que soil, guardo poni den e bom terra que guardo he plug, will produce everlasting results. lo produci resultado ng eterno. Yes, amen. Amen? Maybe he's knocking at the door of your calling. Porta ita toca ne porta di bo llamada. Listen, let's go a little deeper. Va un más profundo. The Holy Spirit, Espíritu Santo, Joel, the Holy Spirit, Espíritu Santo, in 1 Corinthians chapter 2, you have to look it up at home. Prome Corintios ng capítulo 2, He knows everything about God. That's what the word says. esa turcos de Dios, esa es palabra de He Dios. knows everything about God because he is the Spirit of God. Esa turcos de Dios, pues es el Espíritu de Dios. If he knows everything of God, do you think you have something you can hide from him? Você quer te encosta como And you are the temple of the Holy Ghost? Ante conocer turcos de Dios e abote templo do Espírito Santo. Você quer Nada, esconder vamos algo, esconder bem? nada. We cannot hide anything from him. God is so complex and he knows everything about Está God. sendo complejo e essa turcos de nós. We are three-dimensional. God is Não está multi-dimensional. três-dimensional, pero está multidimensional. Yes, the elders in heaven. É anciano nandang Every cielo. time they kept calling holy, they do like Cada this. dia nanda buig ibisa Come back santo. holy. Buig ibisa santo. Well, you bota didn't see santo, that he was holy bota. the first time? Pero bom wa que tá santo de prome biaga. Hindi mo isto sa logika. Sometimes you need to use logical. Why do they go down and up and every time again, holy, Maki ko holy, nanta holy are you sakla, God? back que da bisa santo, santo, santo. God is so deep, so complex, Paso so Dios está sina marvelous, so profundo, great, asina so complejo, asina everything. maravilloso, And asina every grande, time they go turcos. down and come Cada back up, they biyanang see something they didn't see Bing before. arriba, nantawak outro coco na nawak e promebiaco na bairro bem arriba. Are you here? Botei? We have the Holy Ghost Nós tinha Espírito Santo. that gives us the capacity to see those things. Escuta dura nossa capacidade para pôr que costa aqui. So the Holy Spirit knows what we are hiding. Do Espírito Santo sabe o que nós está escondendo. He knows where we are resisting. Essa camina nós está resistir. He knows where we are wounded. Essa camina nós está herida. He knows where we are called. Essa camina nós está chamada. And because he knows, he's going to keep knocking, E knocking, passou que knocking, essa knocking. é que dá bate, bate, bate. Yeah. He can use something like he did yesterday. He used a little song, old song, very old song, you know, and he used that. É por usar To o que knock. quer. Algo maneira que ela usa era cantica opio bibiu pela toca e porta. Pabo no vai casa to guarda duk duk duk. Pastora, minda tende nada, minda tende duk duk duk. No, anda bem duk duk duk. Eta bem de outra forma. So you don't go home and say you're waiting on that knock, knock, knock. He's not going to come knock, knock, knock. He's going to use something else. We are a mature church. We are 17 years in existence. Nós We are a somos uma mature igreja church. madura, nós temos Amen. 7 anos de existência. Even if you came yesterday, you will find mature people. So we take you quickly to maturity. Hasta si babinha era, botar ainda madurar, que menos da coisa e baburi liena madurez. Yes,
Are you here? Botei? So we have to interpret when we feel pain in our chest Dus nós because of temos something. que interpretar, ora nós sentimos dolor de nos pecho para algo. It was the Holy Spirit knocking and letting you know, hey, this area, I need to take it over. Estava o Espírito Santo batendo, bisando, ei, é área aqui de bebida, a mim tenho que tomar over. Ora rabia lanta contra de gente, o Espírito de Deus bisabo, hey, danke para abrir porta, aqui nós me cambia. When you get hatred come up for somebody, when something happened, then you know the Holy Spirit is telling you, epa, wait. Here we have to Roman. work on this. Ami y abo no está perfecto. You and I, we are not perfect. Si gente I está haciendo am dolor, here. vos también está haciendo dolor. If people No está hurt haciendo you, otro dolor. you hurt people too. We both hurt each other. Y vamos a medir riba capacidad. And you cannot measure on capacity. Lo que está haciendo abo dolor no está haciendo mi dolor y Because viceversa. what hurts you doesn't hurt me, and vice versa. El punto está no cuánto dolor nos pasa y otro y sin dolor. No, el The punto point está is not how much pain can we cause Ya each domingo other de Palma. or if there is un pain. ende dentro de una ciudad. The point is Ante la Sunday, volte Palm ciudad. Sunday, someone came in, Y esta clapa city, da vos salvador, vos sanador, turned vos over, libertador. and he's ready to be your Ese es el healer, your punto. provider, your El punto God, no te your dolor na comida savior. sinti. That's Ni the cuánto point. dolor me te sinti. The point is not the pain that I Ese feel, no te or not how breaking much news. pain I feel. That's not the breaking El news. breaking news está The gloria a breaking news is Dios. glory to God. Que holostin que aquí bien arriba. That this bad Pasa scent homem came também lá que up. Jesus toma Because over. now I'm going to let Jesus take Hora over. llega para área The time has come for that sanación de area nombre to de get Jesus. healing in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, And we all Lord. stand. Nos polanta para. Our hearts, it's not just a house. Nos coração não tá diz casa. No, your heart is a city. Bo coração tá ciudad. It has streets, É tem caia na, regions, é tem região na, it has hidden places, tem lugar na escondi. and here it is, it has guarded areas. Então escuta isso aqui, é Like a city. área na ku eta guard, eta Esta cuidar. cuidado, about de boa seguridade, bom que para you and ni Dios rende tem. It's under your security. You don't want even But want I God say to go this in there. over all of that. Blessed is he who comes in the name of the Lord in our cities. Pero me tabi sa saki riba turcos, bendicionata e suco tabi na number de Jesus ko ta drenta no ciudad. All these territories, he wants to take them e over. territorio ng aki e que tu manang tour over. And he will not leave your life untouched. E elo no laga bobida sin guardo e touch. He's going to keep penetrating Ito vai sigi penetrar in every street of your heart. den tour kaya di bobida. There's more. Ting mas. The people said Hosanna, verse Kaya 9. nabi sa Hosanna. They said it publicly. Nabi sa publicamente. They said publicly and loudly, he is king. Nabi sa publicamente e duro eta rei. But days later, that same people said, crucify him. Pero un par de días después me suende nang kumisa grita crucifique. This tells me a Crucifique. couple of things. Esa kita bisa mong par de cos. That one day we can declare him publicly as king. Que un día nos por declarar públicamente que está rey. And days later, we reject him privately. Anto par de días después, privadamente de nos corazón nos está rechacé. So it is possible to declare him in church, on Facebook and Instagram, Entonces, está posible, como te declaré, de iglesia, arriba Instagram, arriba Facebook, but privately you resist him. pero privado, vos resistir. Den privado, ahora otro andawak. You have to be careful with these things. I'm just taking Nos out visiting- truths out of the truth. Que dá o que custa aqui, me está sacando We verdade, can verdade. crown him with our lips and with our Facebook and Instagram, Nós podemos coronar com os lepnan, com Facebook e com Instagram, but then we crucify him with the way we live. pero depois nós está crucifique com a forma que nós está viva. So this brings me to a place of doing a heart check. Então, você sabe que está trazendo em lugar que nós temos quase check-up de coração. Yes, let's do an MRI this morning on all the hearts. MRI é uma de cada quem seu coração. What is louder than Jesus in my life? Kiko tá grita mais duro com Jesus de meu coração. Our emotions, Nos emociona, our comfort, nos conforta, our fear, nos medo or our routine? ou nos rotina. Because whatever is loudest, that is king for you. Passou, é sungo tá zona mais duro, é seita borei. And it's time to dethrone those things. Então, agora que chega tempo para
destronar e costan aqui. And let the disruptor in charge, the disruptor, Anto Jesus laga Christ, e take sunguta over. bing bolter nostera, bing Yeah. bolter tera, bing plug etera. This altar call today, E altar call aqui awe, and it doesn't have to be here, it can be there too. e não porta aqui, e And porta no mister camina porta botar. camina bota para. Unda ko botar. This altar call, the calling I'm making to the church, to us right now, is to return to the truth and to return to the voice of the Holy Ghost. É verdade, e altar call ko mitasi awe, tá para nos vai back na Jesus e vai back na e verdade. Ne voz do Espírito Santo. Right? So it's not about receiving Jesus, no. E não tem que ver com receber Jesus Cristo. Although if you need him, I'm going to pray in a couple of minutes for Se that. bom mesterige, lobi ora aqui rato But que for sei us tambe. that we have Jesus in our hearts, Pero he's para there. nós que tem Jesus de nos The coração. thing is, we don't know how deep. Pastor, I don't know how deep. timbianos nos a quão profundo nos tiene no. It is about returning to the truth. That's the E altar tem call que right ver now. com vai back na verdade. Esse é o Returning to altar the call. voice of the Holy Ghost. Vai back na voz, na escute voz do Espírito Santo. So where you are, Caminha botar. I have a little prayer here as a guide. Me tem oração To help us. cortico como guia para ajudar nós. Can we pray this together? Nós por horas aqui Will you allow junto. me to pray for us? Botar permitir-me orar para nós. Yes, because I need it too. Pastor, nós também me esteja. Say with me, Holy Spirit, Bisa como Espírito Santo de Deus. we recognize your voice again. Nós está reconhecendo voz a trove. You have been knocking, Babinta bate. not just once, No umbia, but again and again. pero vez tras de vez. And today, E awe, say it again, today, bise umbia mais. Awe, we stop ignoring you. nós está stop de ignorabo. We open, therefore, Nós está abrir. Pensar que every door. tur porta. The doors we avoided, E porta não que nós evitar para bodrenta. the doors we hit, E porta não que nós esconde. the doors we delayed. E porta não que nós tarda para abrir. And we say this morning, Holy Spirit, come in. E nós está obviamente Espírito Santo renta. Not only as Savior, but as Lord. No solamente como mi Salvador, pero como mi Señor. Take every street, Toma cada calle, take every area, toma cada área, take every hidden place. toma cada lugar que está escondido. This morning, Awe me inta, we surrender fully. nos te entregar totalmente na This voz. morning, Awe me inta, we ask you to let nothing in us remain untouched. nos te pedimos no permitir que nada queda sin guardo tocador divo de Let nos vida. nothing in us remain louder than you. No haga nada de nos vida, tem mais voz que abo de nos vida. From today forward, Já é para dilante. don't just visit our lives, Não diz visita nos vida, but we give you all the room to rule in our pero lives. nós está dando todo espaço para reina de nos vida. Lift up your hands because the Holy Spirit is over this place. E sabomana, para o Espírito Santo está em lugar aqui. Where you are, the Holy Spirit is right over you and He wants to do a new and fresh work over your life. Caminha botar, está net arriba boia que hace trabalho fresco e novo de vida. I say this, Me tá aqui. there is fire in the house. Tem cantela de casa. There is power in the house. Tem poder de There is casa. anointing in the house. Tem unção de casa. There is life Tem vida. and life in E abundance. vida de abundância de In casa. that area where you are disappointed, De área caminha botar in that area that you are angry, Den caminha botar rabia. I speak life Me tá declarar vida de and gente. life in abundance. Vida de abundância. Where you lost hope, Caminha para esperança. I speak hope Me tá declarar esperança. in Jesus' name. Em nome de Jesus. I speak anointing this morning. Me tá declarar unção de Deus sobre mim. Anointing that breaks every yoke of the enemy. Unção que tá quebra todo jugo de inimigo de babo. Holy Spirit, Espírito Santo de Deus. touch your people. Toca bo pueblo. Touch your people. Toca bo pueblo. And turn Anto vira. every form of desperation, Tur forma de desesperação. every form of being grief, Tur forma de estar triste. every form of being down, Tur forma de estar down. and turn it around into joy. E virede de gozo. For your joy is bo- our strength. Paso bo gozo ta nos fortaleza. Your joy is our strength. Bo gozo ta nos fortaleza. Give us joy of the Holy Spirit. Duna nos gozo de Espírito Santo. Awe. Despite of the storms, No obstante qualquer despite
tormenta of que nos the pode passar challenges, dentro. No obstante, qualquer reto que Holy nos pode passar Ghost, dentro. come down and touch us again. Espírito Santo, vá e toca-nos Touch us mais. afresh Toca-nos fresco. and give us a new beginning. Duna-nos comienzo novo. Give us a new beginning. Duna-nos comienzo novo. Some of you need to do this prayer. Pray this with me. Algum de vocês tem quase oração aqui, ore comigo. And this has to do with a name, a person. Essa aqui tem que ver com o nome de ende. If there is a person you need to let loose, Se tem ende que você tem que largar los. and I can tell you what I'm hearing. Me pode saber que me tá escuta. I'm going to say it in Papiamento so I don't fail. Me tá vai dizer na papiamento para mim não falha. But bisando gente que timi kami na mita. You are saying this. This person has me where I am. Paanyas ka ba gente que timi kami na mitad? For Ete years causa. now, this person has Timi me where I miseria. am. That Timi person, problema na. he has the cause of my Ete mi misery and emosyon my ang bruha problems. manenanta. That person has my emotions as they are, all mixed up. So you're going to mention that person's name. You The- know who you are. Dos bota mencionar el nombre de persona, abosa que gente And you're going to let that person loose. y bota la gente los. And everything that happened. Y turcos que soso When you do that, ora boha assim, automatically, automaticamente you're giving the Holy Spirit the room bota do Espírito Santo el to lugar come and to deliver you, para vir e para to liberar, come and to heal you, para vir e sanar, to come and to start something new. para vir e começar algo novo dentro. Maybe it's not just one person, but there are persons. Ende, portata mais que ende. You know your situation Abo more than I. conhecemos situação. I just go by what I hear from the Spirit A of mim tá God. diz bisabo lo que me tá escuta do Espírito Santo. Just mention those names. Diz mencionar em nome de Or ende, name. o ende não. Say with me, Bisacumi, Holy Spirit, Espírito Santo de Deus. I'm ready to be delivered. Me tá clapa wardo I'm liberar. ready to be healed. Me tá clapa wardo sanar. That's why this morning, Tá pensei o emeinta this name, em nome and aqui you mentioned that name with me. e abo mencionar em Other nome. names, mention them. You don't have to Mencionar em scream nome it. dembo Pray in your heart. Ore de Pray meu in your heart. coração. Ore de meu coração. This person, these people, Em nome ng aqui, gente ng aqui. mention them. Mencionar ng Take courage and mention them. tuma coragem e mencionar ng These people, this person, gente ng o gente aqui. it is my choice today Esta minha escogencia ao Senhor. to let them loose Palaga e o ng los. and to forgive them E pa perdonar ng. like you forgave me at the Mane cross. abo a perdonar a minha cruz. I let them loose. Mita los ng I Senhor. forgive them. Mita perdonar ng And from Senhor. today O on, mita perdonar e Senhor. I'm going to trust you for my E já healing. pa dilante mita vai I'm going to confiado. trust you for my deliverance. Sanação, para mi liberação. I'm going to trust you Mita vai confiado. for my Liberação. Healing. my well-being, Para mi bienestar. my prosperity. That Mi is the word I was looking for. prosperidad. De nombre de Jesus. I'm not talking about money. Me estaba piano de placa. The Bible says He wants us to prosper in soul, in body, and in spirit. Mas o Bible está bisa que para nos prosperar de alma, curva e espírito. And money can do that for E you. placa não pode ser babo. Sí, Señor. Lord, prosper us Señor, prosperanos. by your spirit, by the power of your Holy Ghost. Para o Prosper espírito. us in Prosperanos. soul, De alma. in spirit, De espírito. and in body. E de curva. Where there is need for healing, be healed. Camina tem necessidade para Where there sanação, is seja need for sanar. deliverance, be delivered. Camina tem necessidade para agora liberar, seja liberar. Where there's need for courage to work out your salvation with fear and trembling, Camina work it out. neste de coragem para obrar por salvação com temor e temblor. Senhor, obre. Holy Spirit, just take over. Espírito Santo toma over. Remember, Corda. Jesus did not enter to visit. Jesus não entra para visitar só. He came to take over. Ela vem para tomar over. He came to take over. Ela vem para tomar over. Hallelujah. Aleluia. If you are here, the Se last bota call, aqui não é último chamado. and you never gave your life completely E to Jesus, nunca vai dar uma vida completamente na and Jesus. you're ready to do so E today, bota clapa, se sabe para batendo, tudo o que batende. repeat this prayer with me. Repetir a oração aqui comigo. Say, Heavenly Father, Bisa Tata Celestial, you are the Messiah. bote Messias. You are the Son of the living Bote God. Jude Deus vivo. I acknowledge you as Me te King, reconocemos como as
rei. King of kings and Lord of Rei lords. di reina e Senhor You di are the Senhor. Lamb of God that took Bote away lamb sin. de Deus que tu You are the maturtica. forgiver. Bote sungo ta You are perdonar. my Savior. Bota mi Salvador. This morning, Hawe me I acknowledge Mi you te reconocebo by who you are. pa quem botar. And I ask you to forgive E me. mi te pedivo For perdonar. I am a sinner. Paso a mitad And un I've sinned pecador. against E you. ma peca contra And I've vos. sinned against E ma people. peca contra gente. Forgive me. Perdonar mi And I Senhor. will forgive those E also a mi lo perdonar that também. offended me. Estão que This ofendendo. morning I received Jesus Hawe me ainda mi te recebi Jesus as de mi my vida. Lord and my Como mi Savior. Senhor I e mi receive Salvador. Him in my heart. Mi te recebi de mi I receive coração. Him in my Mi te life. recebi de mi vida. And I believe by E mi declaring te quero de declarar. that I am a new creature, Como está criatura nova. that I am no longer the old creature, Como não está mais but bio. now I am born again, Pero o homem está nascido de a novo. new creature. Criatura From nova. today on, Tchau e para diante. just like you died for me at the cross, Assim from na today maneira vai on, morrer para mim na cruz. Tchau e para you are my Lord Botar mi Senhor. and you are my E Savior. botar mi Salvador. Write my name in the book of life. Escreve mi nome em book de vida. And Lord, from today E on, Senhor, tchau e para teach diante. me your word, Ensinha-me boa and palavra. I will walk in it. E lo me cana dentro. I will continue in it Lo me sigue dentro. until you call me Te ora vou amar mi Senhor. to go home with you. Papai casco. In Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Jesus. And we all say, E nós turta bisa. Amen. Amen. Amém e amém. My wife wants to say something. Fei, bom dia, Turende. Good morning, Me que everybody. você pode sentar e diz, escuta essa aqui, orata assim I aqui. need you to just sit for a couple of minutes and listen to Fei, this. ora mais chega e fei na cascaba. From the moment, from home already, up to the moment I arrived, Senhor tá mostrar-me the Lord para was showing me share, para compartilhar versículo com você. to share with you a verse. Tudo lo que me casa a predicar awe, Pastor Frank Daal. Everything that my husband preached this morning, Eta mostra maneira duro bahasa. it probably sounds like hard to do. E tudo ora me tá bisa, And every time I say, gente tá gusta escuta coisa que tá quisi que oria. people like to hear what they like to hear. Não tá gusta escuta a verdade. They don't like to hear the truth. Maioria bia ora boa confrontação com gente. A lot of times when you confront people, Gente tá querendo que o confrontamento que é um problema. they interpret confrontation as problems. Pero eigenlijk confrontamento, But actually, confronting, mas tá riba nós na lugar de paz. it needs to take us after that to a place of peace Caminhamos a compro de outro. where we understood each Então other nós também saímos melhor, fez de sei com and that outro. we will come out of that confrontation better than when we went in. Pero nós como gente, But it is very human. nós não tá gusta coisa. We don't like Essa é a confrontation. verdade. That's the truth. Tem biabo tem gente tiki abnormal, Sometimes you have people that are a bit abnormal, maniami. like me. A mim te gusta confrontar coisas mesora. I like to confront things right away Passou para si é tarda, because if you take too long, para mim te cria rabo, for me, it grows roots. é te cria herida, It aggravates é wounds. te trece opicos. It brings a lot of things A with mim it. te gusta bamba pico clá, então você queda clá. But for me, let's talk about this thing so we can go over it. É versículo que o Senhor adunami awe, The verse that God gave me today, me tem ai hasta lesa Bíblia. I have years reading the Bible. Pero ta ora ma predicar na Argentina, But it was when I preached in Argentina, que Deus adunami lo que ela adunami para 13, when God gave me what He gave me to share. que é versículo a maneira, você a maneira ora botaia flecha ta passava zuassa, da vai na dora da maneira, balanta riba. This is like an arrow that Esse aí te pierces your promete heart, como you know, wak é versículo que assina aqui. and that was the time that after reading the same verse for many times, that was the time that I saw it this way, like piercing my heart. Isabela, me não sei se vou pôr para mim. I don't know if Isabella could put it. Marcos 10, Mark 10, 28 para 30. 28 to 30. É coisa que está assim, assina hope sense. This portion of scripture, Vamos poner it na makes a lot Papiamento of para mim. sense. She needs time for that. So Okay. let's start with English. Ok. Nós estamos começando a ler na inglês agora. So let's read it in English. Then Peter began to speak up. We have given up everything to follow you. He said, Yes, Jesus replied. And I assure you that everyone who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or property for my sake
and for the good news will receive now in return 100 times, sige bye, as many houses, brothers, sisters, mothers, children, and property, along with persecution. And in the world to come, that person will have eternal life. Você está compreendendo o versículo que dá, não? Do you understand this verse? We have it in Papiamento. Por favor, se você pôr na papiamento para mim. Pastor, me quer lecer. Me quer lecer, pastor, me quer para você wake com você wonan. Pastor, tá é palavra, tá assim algo de nos vida. Não que I com want nós you tá to read bisa. it with me in Papiamento, if we can have it, because it is the word of God that sets us free. Mark 10, 28. Marco 10, 28 para 30. Essa aqui tá onda que Pedro tá bisa Jesus com ela laga turcos pe. Ela laga turcos Me pe. po translate it, se Sim. sita mas liya. This by arriba, me te translate it po. This by back ng 28, me te. Me quer na papiamento para me pôr lecer, please. Ni Papiamento di Corso. Danke. Se por Isabela, please. No tem Bible ng Papiamento online, but ko copy paste, você tá tarda. No tem coisa fácil. Você não está se conectando que fitrempa. Yeah. Ok. Pedro a começar a dizer, ata, nós abandonar turcos e a seguimos. 29. Jesus avisa, de verdade me avisa boso, não tem nenhum gente que abandona casa, of rumang homem, of rumang mulher, of mama, of tata, of yunang, of kunukunang business, ya, negócio, para mi motivo e para motivo de evangelho, culo não recebi 100 vezes. Mas tanto, o que é a palavra aqui, den é tempo aqui. Den é tempo aqui. Botar 100 vezes mais tanto, casar, uma homem, uma mulher, mama, yunang, kunuko, junto com persecução, de mês, ora Deus do nabo, botar a persecução, passou ainda não vira envidioso, não vira yaluso. Se botar bendicionar, quereme, botar a persecução. Assim está, já? E den é siglo que está bem, que men, agora que na riba mundo que botar a turco sempre mais, e riba de, den é siglo que está bem, que men, ora vou morrer, então vou viva, botar a vida eterna. Shong, pisami unda botar deal mio que saque. Where do you find a better deal than this? E não tinha letra chiquito, mas banco tá assim com para trás aí, banda wak There na are todo no respeito Daal bugo fine prints or small print letters. It is what it is. Assim nem está. This is how it is. Se bota querer que Deus está Deus. If you believe God is God, Se bota querer que a palavra de Deus é o oros que bidor de Deus. if you believe that the Word of God has been E se bota written, querer que inspired Deus by God, não tá ganha, and if you know that God will not lie nor abuse e não you, tá humble para ganha, e não tem preferência para o ende, He has no favorites and He is not a liar. a obisami, se e não tá dando benefício para bolaga turcospe. Isn't it in our benefit to leave it everything for the cause of Him? Pastor lo que bolaga, Because ito what do you na leave, bushembia mas He hopi. says, when you put Him as priority, He will come back, give you 100 Pero times e more. nota diz, mi casa, mi auto, mi kiko. Não, não, not não. just property. Bota lagi konan ki pa bo, bai e hasi su voluntad. You leave these things prioritizing Him to do His will over everything Eta na else. bo 100% de turcos back. He gives you 100-fold back Tem e vida aqui. in this life. E despe, And then bo passagem ta clapa chelo. your passport is ready Vida for eterna. eternal life. Camina nunca mais bonda vai llorar. Camina Where nunca mais bonda vai There's sofrer. no more grief, there's no more crying, none of those things. Me te bisa, no? I say, Se bo não compreender versículo aqui. if e you bo don't não understand hacer, this verse and if you don't do it,
Lagame hace oración, Pabo. Then I will Tá pedindo Deus pray for you. sabedoria, Pabo. I'm going to ask God wisdom for you. Pastor, bota vai ter mestre de sabedoria. Pastor, vou mestre de sabedoria para compreender coisa aqui. Yeah, because you need revelation Não from tem God to nada que understand porta this. melhor que coque tem mundo aqui. There's nothing better in this world than Pastor, this. riba de Because on top of it, tudo lo que botin tem mundo aqui. everything you have on this world, Ora vou morrer, when chão. you die, Bom, vai com you nada. can't take it with you. Tudo costa acaba, ora vou acaba. Everything stays here when you are finished E se você here não on earth. viver e assim, você não tá a vida eterna. And if you don't live like the word says, then you're not going to enter, Sei or que you're going to verdade. inherit the kingdom, eternal Agora life. aqui, botar viver, botar assim, botar raie, Right now you can live botar it, gosta de jeito que you não. can enjoy it. Mas ora vou vai, bom, assim nada. Because when you go, Bom, there's vai nothing com you can nada. do. You can take it with you. Tudo lo que balaga Jesus para botim. Everything Outro you também left gosta de behind dizer, for bravo, não. Jesus, for you to have, others will enjoy it, but you cannot take it E with you. riba de botar vai sem vida eterna. Não, meu. And then you will not inherit Yes, bia. eternal life. É coisa aqui. 10 times this. Lagami sufre, mané, palavra tabisa. Tiki sofrimento de mundo que para gozo eterno. Let's, like Romans 8 says, let's have a little suffering for a greater Ko glory. bibianos não tá sinta para claro. A mim mesmo, me bisabo eerlijk. I say you honestly, Awak e versículo nang assim aqui para I mim. never saw these verses like this. Ora malese de predicar como assim na mita, vai três predicar que não também. I'm going to preach what I preach in Argentina, Me but di, when I was wow. preparing for that, and I Wow. suddenly got revealed what's E me written there. bisabo nós I can say we não para broma de nós, pero nós Not alaga. to boast. Oh, pipe evangelho. we work hard for the king. For Nós the kingdom. alaga turcos para evangelho. We left everything for the Nós kingdom. porta tudo bibando na América, agora aqui com salário de mais que 30,000 para luna, casa pagar, tu pagar, pero sa quis para fazer evangelho We de could have Deus. been elsewhere E me enjoying bisabo. life, but we chose to do this. Tudo lo que nos alaga pe, Everything we left behind, e não alaga nos na kaya. he never disappointed us. Turcos que nos tawatakye, Everything we wanted, nos ting. we have. What we Turcos need, que nos we have. mester, nos ting. Everything we have De mundo aqui. in this life. E com o favor de Deus, And with God's favor, nos lo logra vida eterna também. and we will Pastor, inherit até that dia kingdom. você era boa, vou bisa make It is until you close your eyes, you will Parce testify about it. tentamento nanje mundo que não tá wega. Because the The temptations in this world are no na joke. nota wega. They're not a Servir joke. Deus meu não tá fácil. Serving God is not easy. É tá sacrificial. Sacrificial. É tem bendição It has blessings e é tem sacrifício. and it has sacrifices. É tá balance It's balanced. e é tá laga nós também desfrutar de ti. He balances it and then he allows us to enjoy it. Essa que me quero compartilhar This com is what I você. wanted to share with So me you. saco bastante ainda não inteligente. Because I know you are intelligent. With It the is about sabiduría time de Pastora Cristo. preaches. Okay? With the Encourage her to come sabiduría and de preach the Cristo. word. She needs to be behind here and preach. Amen. É costa que tem hobby, cospa, e é tá bom predicador. De vez em quando me dá bem de. No. She needs to be preaching here. Anyway, I'm Deus gonna- tá bom. Yeah. All right? Saída disso wega, Deus God tá bless bom. you. Tudo honor e glória na Senhor. And tonight, remember, we have worship Deus night, bendicionar, praise night, and corda a testimony noite, night. bobo bem adorei, alabei, Let Pastora know about testimonies if you Se have. bote testemunho, lá que a pastora People sabe. need to hear what God did for you. Gente tem que entender lo que Deus faz para vos. Amen. Amém. Glory to God. God Glória bless a you. Deus. Deus bendicionar vos e tem dia bendicionar grandemente a we. Corda pensar em versículo. Mateus 10, de 28 para 30.